Раз, два, три. Проверка звука. Проверка звука. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Проверка звука. Проверка звука. Так, блять, а как это выключить, чтобы себя не слышать? А вот, все. Так, ну что ж, всех приветствуем. Продолжаем проходить Banishers Ghosts of New Eden. И надеюсь, мы будем прекращать это. Сегодня мы сможем прекратить это страдание. Вот. И наконец-таки закончить эту игру. Так, сейчас я открою стрим. Вот, все, отправляйтесь в дом Люси Бэрроу. Ну, соответственно, отправляемся. Сейчас я мышку переткну на беспровод. Все. Demons and a dead baker. Haunting case. Haunting case. Начинается вот на каждом углу, блядь, теперь они лезут. Я вроде стараюсь сейчас побыстрее проходить. Всякие сундуки мне уже настопиздили. Обычно там ничего супер интересного нет. Тут еще проблема в том, что прокачка, что одежда, она вся просто типа какие-то проценты там типа тебе добавим, и ты радуйся. Но, блядь, я не люблю такую хуйню. Так, раз у нас есть. Давай мы запустим. А, еще третий где-то? Хм? А где же третий-то? Ghost wards. Cannot manifest. Picking up something spec. Sorry, not this time. Я вот еще один вижу, вот он, блять, мост с этой же херней, да? Но, смотри, тут вот эта вот херня тоже якобы может не дать пройти, поэтому как бы не стоит туда соваться. Лучше все-таки этим заняться тут. Ну, очевидно, что одна тут, одна там. И якобы где-то присутствует третья. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be quick. Серьезно. Sharpshooter. Use the practice. Успел. Даже с тупником со своим успел.
It's about to eat. Bastard! Бешеная бабка. Think we fixed it. They never learn, do they? Possession incoming. Run, Red. Some demons. Near was expecting an audience with Legion. Someday, maybe. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Осмотреть пивоварню. Опа. Записка из пивоварни Люси Бэрроу. Я работаю над заказами, когда буду готовы, тогда и будут. Не нужно приходить докучать мне, Люси Бэрроу. So, what do we have here? Книга с опытами Люси Бэрроу. Добавки к элю. Ягоды можжевельника помогают при ревматизме и отеках, затрудненном пищеварении, болезнях мочевых путей. Вкус тягучий, пряный, сладковатый. Хорошо. Мед. Вкус нежный, сладкий. Хорошо. Вербена. Плохо. Помогает при болезнях пищеварения. Вкус цветочный. Базилик. Вкус и запах исчезает при варке. Плохо. Черника. Вкус нежный, сладкий. Хорошо. Клубника. Приятный фруктовый вкус, но чтобы его почувствовать, нужно много ягод доработать. Кофе. Если кофе плохой, эль получается столь горький, что его невозможно пить, доработать. Those concoctions sure are inventive. She knows her trade. I know brewers, and this one is talented. Кто бы сомневался. Купчая. Год 1690, 15 день июля. Норталертон, Северный Йоркшир. Мистер Дэниел Корбин свидетельствует о продаже таверны, принадлежащей покойному мистеру Бэрроу и его вдове, присутствующей здесь Люси Бэрроу, мистеру Адру Бэйну, за 12 тысяч фунтов стерлингов. Факт подписан в Норталертоне, Северный Йоркшир, 15 июля 1690 год. That's quite the sale. She was lucky. Unmarried alewives don't usually have it so easy. Сведения о фиталаке десятитычинковой. Фиталака десятитычинковая. Гвоздично-цветные лаконосовые. 2-3 ядра в высоту, крупный многолетний корень, крепкие стебли зеленого или розового цвета. Листья крупнее зеленого цвета, обладают неприятным запахом. Цветки зеленого или белого цвета, в палец шириной. Ягоды похожи на ежевику. Ядовиты все части растения, особенно листья. Нужно тщательно готовить. Применение. Корень помогает при болезнях дыхания, годится для припарок, облегчает боль, содержит яд.
Pretty berries. That's pokeweed. It's deadly. То есть тут всего лишь 2? Let's check what was hiding under that ivy. Lucy Barrow is quite the force of nature. As a widowed alewife amongst witch-hunting Puritans, she'd have to be. Exactly. Травник Люси Бэрроу. Осад шероховатый, цикорий обыкновенный, ястребинка, хандрила ситниковидная, крестовник обыкновенный, якобея. Well-thumbed books. Lucy Barrow's an educated herbalist. Опасное качество, она вела себя... I'm not похуй surprised. вообще. She Похуй. seemed confident and commanding. A woman after my own heart. What did Lucy say Perry Cottle died of? She didn't. Did you feel that? It's... Dodge! It's angry now. Make a run for it! Is it just me or? I felt it too. Didn't Lucy say all her crops had failed? Not all, it would seem. Some men can't think beyond what they already know. But this, I think, is about wounded pride. Неотправленное письмо Люси. Губернатор, у меня необычная просьба, и я не знаю, к кому обратиться. Я бы хотел найти художника, который напишет мой портрет. Шедевр мне не нужен, я просто хочу, чтобы меня запомнили. Мне не как безличную фигуру, зачеркнуто. Да, я считаю свою работу выдающейся, она заслужит войти в историю. Мы знаем не так-то много торговок Элем, и, как мне кажется, пришла пора это изменить. Надеюсь, вы сможете мне помочь. Торговка Элем Люси Бэрроу. This place reminds me of Mother Louse's over on Cheapside. Wonder how the old alewives do. I'm sure she'd be glad to see you back on your feet. She was a good friend, and I needed one. Письмо Люси Бэрроу от губернатора Фэйрфакса Хаскела. 12 июня 1695 год. От почтенного Фэйрфакса Х. Хаскела, губернатора колонии Нью-Иден и окрестностей. Госпоже Люси Бэрроу, торговке Элем. Уважаемая леди Бэрроу, без сомнения, вы варите замечательный эль. Он не только обладает изысканным вкусом, но и согревает души наших товарищей в эти темные времена. Однако этого недостаточно. Примите мои соболезнования по поводу гибели вашего напарника, пекаря Перри Коттелла.
Но мы должны преодолеть горе, ибо наш долг, мой как губернатора и ваш как ремесленница, служить людям. А потому я официально передаю вам ключи от пекарни покойного мистера Коттелла, чтобы вы применили свои знания и на практике пекли хлеб наш насущный губернатор Фэрфакс Хаскелл. With Cottle dead, the governor gave the keys to the bakery to Lucy Barrow. Reason enough for Cottle's ghost to linger. Folk need bread. What do you use in place of the barley, Lucy? Mistress Barrow, please, I beseech you, tell me. No. Be gone. You're evil. You could feed us, but you would have us starve. I'll denounce you. I'll name you to the governor. Devil worshipper! Witch! Out. Now. Someone wasn't pleased to be pushed aside. Что? Ты дура, блядь? Разве у них не было уговора? They not have a deal to share the crop. That's not reason enough to accuse someone of witchcraft. Что? Ты ебанутая? Типа, блядь, чел хочет накормить всех людей That. It's the drunkard's jackpot. хлебом Don't хотя get бы. excited. Once upon a time, finding А это хочет просто наживиться на продаже алкашки. collection. Well labelled too. Lucy Barrows is better organized than my mother. Да просто превосходная женщина, я понял, блядь. Это просто самое лучшее во всей окрестности. Я понял. Запись Люси Бэрроу. 1 июня. После нескольких недель проб и ошибки я наконец нашла идеальную замену ячменю. Овес. Простой овес. Горжусь собой. Перри спросил, чем я заменил ячмень. Когда я предложил ему купить рецепт, он весь побагровел. С чего он взял, что я поделюсь с ним бесплатно? Мой труд в нашу сделку не входил. Что? Утром заметила, что Перри за мной следит. Он прятался под окном, как настоящий труд. Что, блядь? Хочет узнать секретные ингредиенты моего эля. Узнает, когда заплатит. В чем, блядь, проблема этих ебанашек? Придя утром в пивоварню, я увидела, что кто-то пытался взломать дверь. Уверена, это снова проклятый пекарь. Он готов на все, чтобы выведать мой секрет. 11 июня. Теперь мне приходится закрывать все окна, чтобы чувствовать себя в безопасности во время работы. Перри постоянно за мной следит, я в этом уверен, я его слышу, я его чую. Ночами я просыпаюсь от каждого звука, признаюсь, мне страшно. Может, надо расставить по дому капканы, чтобы гнусный лис Перри получил по лапам. Это послужит ему урок. Блять, какая ебанашка! Быть может, тогда он наконец оставит меня в покое. Какая идиотка! И эта, блядь, парашница нахуй говорит, что заебись, блядь, она. Какие идиоты, блядь, клинические тут. Просто, блядь, пиздуйте нахуй в психушку, идиоты. Список невыполненных заказов. Еще не заплатил Александр Уотсон. Заплатили губернатору, понятно. Lucy Barrow's back in the ale business. And good health to her. Что, блядь? Нет. Я надеюсь, сдохнет поскорее. А, вот. Ключ от неизвестной двери, найденный в пивоварне Люси Бэрроу. I wonder what this will... We've learned much of Lucy Barrow, but all we know of Perry Cottle is that he was angry, and then he died. Let's dig into his story. His mill can't be far. By the fields, perhaps downriver from here. Откуда ты, блядь, можешь вот так вот нахуй это знать?
Она что, нахуй, все знают, где тут поблизости все мельницы? То есть, когда же это закончится? Watch out! Vector possession. Have a bit of this. Да, блять, ну это пизда, ну это пизда. Ну что за херня? Он стоит как, блять, истукан противный, блять. Вообще ничего не может, блять. Это просто кусок кала ебаный, блять. Не способный пошевелиться. What happened here? You aim for the heart. I'll destroy the roots. Раз, два. Quick and precise. Well done. Закрыто? Угу. Key we found doesn't fit this door. Addendum to Banisher rule number 5. Too many keys are a pain to carry around. В чем смысл брать ключи с собой, если все No? закрыто? Still no ghost? Объявление об отсутствии товаров. Да будет известно, у нас зерна нет, а потому у нас нет муки, а потому у нас нет хлеба. Перри Коттл. Poor Cottle must have been really desperate. Естественно, не прокомментирует. Письмо для Перри от Клеменси Гибс. Дорогой Перри, мы получили ваше письмо с просьбой прислать зерна, но, к сожалению, мы можем ответить на него лишь отказом. У нас тоже погибли злаки, ничего не осталось. Но мы ищем выход из положения. Я дам знать, если мы его найдем. А пока не теряйте надежды. Вы талантливый пекарь, торговка Элем не сможет помешать вам во второй раз. Может, ее или хорош, но людей им не накормишь. Скоро они начнут требовать еды и забудут про варево этой ведьмы. Сохранить веру Клеменси Гибс. Блять, я не понимаю. Извините, блять, я не понимаю. Это просто, блять, цирк уродов, нахуй. Расходная книга Перри Коттла. По одной буханке. 0 вообще, все. Все. Odd times for Cottle the baker. Хули ты молчишь, блядь, тварь ебаная? Комментируй, блядь, как все сдыхали с голода.
Пока это нахуй ебанина, блядь, свое, блядь, пиво вонючее варила. Поиск замены ячменю. Кукуруза дорого, хлеб сильно крошится. Творог и яйца получаются, булки. Удобно, но всех накормить не выйдет. Думаю, оставлю рецепт. Рожь сложно выращивать, дорого. Мякиш так себе. I don't think Cotto was doing any baking at all, with or without herbs. Блять, а как можно нахуй с травами печь? Вы чё, ебануть? Cobwebs on empty barley bags. He ran out some time ago. We didn't learn much. I suppose we should try his bakery. Hey, you! What are you doing in my mill? Who are you? Good day, Mr. Cotto. Good to see you again, despite the circumstances. This is Antea Duarte. She's a banisher too. Why are you here? We're here to help. We spoke with Lucy Barrow. Are you the ghost that assailed her in the alehouse? I am. I must stop her. I must expose her. You were a wee bit more charming when you were alive. What did she do to you? She poisoned me. The witch. She poisoned me. And if she's not stopped, she'll poison everyone else too. Что связывает вас с Люси? What's your relationship to Lucy Barrow? We traded. We were cooperators. Or so I thought. The day I needed help, and she denied it, I learned that we were rivals. What do you mean by cooperators? We shared the barley field. 'Twas good business. But when the crop failed, she cut me out, sliced straight down the middle. Почему вы называете Люси ведьмой? When you call Lucy Barrow a witch, are you overstating for effect, or do you mean it? Books in strange and foreign lettering, strange herbs, and stranger beer. The woman has a cauldron. And for the love of all that's holy, none will speak for her, for none know her. This is because she is a witch. Let me state this clearly for you. Because of ignorant, hysterical, gossip-mongering men like you, I advise you. I know what I saw. Расскажите мне об отравлении. Tell me about the poisoning. The alewife witch picked plants for her brewing. I watched her do it. I took them for flour from a bread. She must have seen me do it. She saw me do it and poisoned my flour. Травница, использующая яд. A herborist using poison? Seems a little obvious. Why would it? I am the baker, an excellent baker at that, and she wished to bake bread. She had ambition, and I was in her way. And that's not all. Here, we mill barley for our flour, and for some time now, there's been none. When the alewife found a substitute, I thought we were saved. I asked her for it, but she wanted payment. Payment! Folks are starving, and she wanted payment. Это вас держит здесь. Ну давай, а вы бы не поступили так же? Wouldn't you have done the same if your positions were reversed? What? Of course not. Good people are starving. Ну вот, ну вот. The witch must pay her rent, and you must be the landlord. Denounce her to the governor, that a lowly baker may see justice done. No denunciation without proof, and no guarantees even with it. Then go to the bakery, for that's where she killed me. You'll see. We'll take our leave of you. Do what you know you must. Denounce the witch. Давай, прокомментируй свои мудацкие мысли, блядь. So Perry not only accuses Lucy of poisoning him, but also of being a terrible, selfish person. Он стал у нее... О, я ничего не буду говорить.
sight. Piss off! Куда мы идем сейчас? Вот сюда, да? Так, а тут мы были, да? Стоп, а может быть я могу телепортнуться просто туда? Или вот сюда забежать? Давай забежим. Ну, блять, ну заебете, ну, ёбаный ваш рот. Die, you bastard! Watch out! We made it angry. Это что, мы к кораблю идем? Или почти. Wards. I'm going to need a hand here. We're not alone. Реально, к кораблю пришли. О! Тоже умерла. Да ебить Can I твою. help you? Может, я зря начал, конечно, так. Опа!
Ты чё, бабусь, как ты туда... Как она туда забралась? Ну что вы, блядь. Ну смешно Doesn't же, she да? remind you of Goody Perkins? Aye, old lady. She seemed fine. We should look in on her. Смотрите корабль, поищите зацепки в доме Хевзибе. This isn't over yet. Have some of this. Make a run for it. Что мы должны именно найти? Something's here. Hidden. Дневник моряка, страница 2. Идем на Китай. Скучаю по Элис и детям. Надеюсь, вернемся быстро и с полными бочками. Почему-то сегодня вспомнился наш покойный Джиллиан. Плавник. Мы бросились в погоню, но тварь ушла, и на глубину снова все тихо. Кита не убили, но капитан все равно заставляет нас петь. Кое-кто хочет дать капитану по голове и взять курс домой, или глупцов наверняка повесить. Ни единого кита, капитану стоит быть начеку. Еды все меньше, либо мы возвращаемся домой, либо капитан получит молотом по голове. Бунт на корабле. Уже 3 дня. Так, ну это я читал. Блин, а что тут может быть? This wasn't here before, was it? We need to find the key to open this. Журнал капитана Перкинса. На 30 мая, 6 часов утра. Небо чистое, море спокойно, ветра нет. Выходим из Бостона до Ньюидена 12 дней морем. 1 синий кит, 2 гладких кита. Матрос Патнам болен. Скорее всего, цинга. На всякий случай посадили его на карантин. Мы пытаемся обогнать чуму. Я пошел на риск, несмотря на изменчивую погоду, чтобы как можно раньше поймать течение. Качка сильная, ветер тоже. Мы бросили плавучий якорь и убрали паруса. Надеемся, что нас не унесет слишком далеко от Бостона. Это мое последнее плавание, теперь я это знаю. Во сне я вижу любимую возле нашего дома на утесе. Перед ней раскинулось безбрежное море, за ней залитые солнцем поля. Я вернусь домой к Хевзибе и буду хорошим мужем. The ship's captain was married to Goody Perkins. That must be why her ghost lingers here. They must have had a house. Can't be far, if it still stands. What the? The ship has changed. Changed how? Чего? Как он поменялся? Чё ты бредишь, блядь?
А тут можно было спуститься. That boat reminds me of old Barine. I went there once. Sat on the quay with my mum and my sister was eating cod and watching the boats. My father took me fishing. I too would watch the great ships come and go. I'd get restless. He'd give me the squid he'd grilled for his hand lines. I miss him. Why is the alewife here? Mistress Barrow, can I help you? Mr. McWraith, did you take care of the demons? I did. Then you've helped plenty. Thank you now. Goodbye. Not so fast, Mistress Barrow. I'm looking into the death of the baker. I'll need to search the bakery. The bakery is mine, and I have not granted you permission. Aye, I believe the governor gave you the keys to the bakery. Yes. Well, I seem to have misplaced them. Я говорил с Перри. Perry Cotto tells me you poisoned them. You talked to him? He's dead, but you talked to him? Such talent! Did your talent tell you he was talking nonsense? Why would I poison Perry Cottle? Что? He thinks you were going into the bakery business and wanted to eliminate the competition. By the looks of it, that seems to hold some truth. I am confident enough in my skills to not kill the competition. That would be against my principle. Worse, it would be stupid. And if his ghost can't see it, he's as stupid dead as he was living. Какая она омерзительная тварь, блядь. Это впервые. Персонаж. Которого я хочу прикончить, блядь. Вынести ей приговор. И я прям сейчас вот... у меня действительно сейчас внутри торг. Прикончить, блядь, ее или нет. I found your key in the alehouse, hidden away by a spectral web. The work of Perry's ghost. He was obviously trying to make sure he wouldn't get to his bakery. Spectral what? Look, the bakery lies empty. Folk need bread. Да ты что, I блядь? intend to meet their need, with or without Cottle's bloody ghost's approval. Вы печете? Do you bake? Only in the sun when I forget my hat. Bread is simple enough. All you need is a little patience, a lot of work, and flour. And I have all three. Cottle did not, and that vexed him greatly. You didn't share it. If they'd paid for it, I would have shared it. None made the offer, including Perry Cottle. I knew he was spying on me, so I led him to believe that I was using common weeds in place of the barley. I'm starting to like her. Ты дура ебанутая, блядь. А потом умирает человек. You were stockpiling herbs.
Now a man shows up dead. Interesting. Many men have used that tone with me, Mr. McCraith, and accused me of far worse. Nevertheless, I'll need to look inside the bakery now. With your permission, of course. You have the key. Do what you must. I'll take my leave of you for now. Be quick about it. I have a business to run. Perry's plant gatherings. He really had no idea what he was doing. И что, блять? А должен был? Библия Перри Коттела. От Мафея 4.4. Удачи в Бостоне. Помни, я верю в тебя так же, как ты веришь в него, Аспен. Он что, должен, блять, тоже разбираться в травах? Если она, блять, травница, это не означает, что и он травник. Это, блять, абсурд, нахуй. Записная книжка Коттела. Что Люси Бэрроу добавляет в Эль вместо ячменя? Ячмень из тайных запасов, бог знает откуда. Стружку, золотую пыль, свинцовый порошок, порох, навоз, удачу, клопов, бородавки, перхоть самого сатаны. Меня это раздражает, злит, тревожит, мучит. Погоди-ка, я ее видел. Она собирает травы и покупает приправы. Корни, побеги, листья, лепестки, семена, ягоды. Какого растения? Что с ними делает? Точно, я ее спрошу. Ничего не вышло. Я не безумец, Люси Бэрроу. А вот ты лгунья. И я знаю твой секрет. Я знаю твой секрет. Я знаю твой секрет. Я испеку хлеб. Слава богу, я испеку хлеб. Here's your act of desperation. Perry stalked Lucy, then stole her secret ingredient. Oakweed. With which he then poisoned himself. Люси все подстроила? Lucy knew that he was spying on her. Foul play? Но она заикнулась про отравление, хотя я ничего такого не говорил. Письмо Перри Коттела от Аспен. Июль 1686 год. Мой дорогой Перри, пишу тебе это письмо, чтобы ты взял его с собой в новый свет и не забыл меня, старушку. И так тобой горжусь, ты уже не тот мальчуган, которого я подобрала с улицы, а настоящий мужчина, горящий своим делом. Верю, что в новом свете ты обретешь смысл жизни и станешь самым талантливым пекарем в округе. Береги любовь к делу, сохрани достоинство перед лицом невзгод и цени наше замечательное призвание. Не забывай, что кормить людей – благородное дело, и что Господь за тобой присматривает. Навести меня когда-нибудь, если получится, но главное, не забывай мне писать. Желаю удачи, Аспен. Aspen must be the woman Cottle spoke of, the one who trained him. Perhaps he's lonely here, away from his people. Но я натурально считаю, что ее нахуй надо убить. This plant, it's Phytolacca. Memories from the past linger nearby. Но мне также хочется вознести его, вот в чем прикол. Here and now, I lift the curtain. Can't keep the baker from baking his bread. Lucy Barrow, you horrible little witch. Nasty way to go. Poor son. Я думал, тут что-нибудь еще Spoke откроется. to acts of desperation. Угу. Перри отравился случайно, когда пытался повторить рецепт Люси. Поваренная книга. Как печь хлеб. Смешайте ингредиенты, оставьте на ночь. Месите тесто 5 минут, оставьте на 15 минут. Добавьте соль. Месите тесто 5 минут, оставьте на 5 минут. Месите тесто 5 минут. Оставьте на 30 минут в теплом месте. Повторить действие 3 раза.
Оставьте на ночь. Придайте тесту форму. Оставьте на 1 час. Выпекайте до золотистой хрустящей корочки. Как печь хлеб без ячменя. Чтобы получить муку, размельчить корни и семена фиталаки 10-тычинковой. Привести призрака, наполненный его сущностью. Are you done, Mr. McCraith? I wish to fire up the oven so that we may have bread. Touch my oven, and I shall push you into it. Perry Cottle? You'll not get away with it. Alewife, poisoner, witch. What the hell is he talking about? What is going on here? Перри, вы донимали Люси. Это пиздец, конечно. Перри, вы отравились. Люси, вы утаили ценный рецепт. Lucy Barrow, under the pretext of a demand for fair payment, you hoarded a valuable recipe. That's right. You'd have starved us. Ну to да. seek your business. You denied the children of God their daily bread. For business, Lucy. For business. Our Lord called you to give service to his flock, and you demanded payment. Let the alewife speak, Mr. Cottle. If the Lord wished the fruits of my labour, then he should have paid me like anyone else. I worked hard for where I am today. I deserve to succeed. I worked my arse off for it, and you would have me give it away. Not a chance. Перри, вы отравились. Mr. Cottle, while trying to guess at Lucy's secret ingredient, you poisoned yourself. Phytolacca, highly toxic. What? No, that is not possible. Not just possible, not even just likely. I'd say it was inevitable. I thought... Well, that proves it. She did it on purpose. She picked... Ну, он, конечно, тоже неправильно поступал, очевидно. Ну, это натянутая хуйня. I'm a woman, no husband. A business of my own. Means brains. And I dared to say no to a man. This man. I have all sorts of poisonous plants. I'm a Что herbalist это за and an хуйня? I make things. If Perry Cottle, in his ignorance, tried to do the same, then that is on him. Perry Cottle, in your harassment of the alewife, you were... Харассмент. Вы че угораете? I don't believe a word she says, and neither should you. She knew I'd uncover her secret, so she killed me with magic. Are you really going to let me stand here, suffering this idiot's harassment from beyond the grave? For the last time, I am the bloody alewife! You heard her? She admits it. She dares to say it out loud. She is the bloody alewife. She's a witch. She's a witch, and she must be stopped. Блин, он, конечно, тоже ебанутый. Let's put an end to this, shall we? Блять, как же я нахуй хочу ее ебануть. А похуй, блять. Lucy Barrow, for a crime of which you're innocent, the baker Perry Cottle haunts you. But you too are guilty. You could have fed people, but did not. You made Cottle's ghost angry, and many would side with him. Business is business, and I was protecting mine. I meant no harm. Besides, Бля, надо было всех ебашить. I'll bake them their bread. I'll fix it. I swear it. Business is business, aye. And this is mine. Нихуя себе. Ну хоть посмотрели. Приколдес, да? Под конец игры хоть увидели.
Deliverance for you, Banisher. For you are the dregs. No bread and now no whale. New Eden's gone from bad to worse. They'll work it out. People always do. Бля, какая жена мерзительная, блядь. What's this? Yet another? How can this be? Mr. Law? Everything all right there, friend? Look like you've seen a ghost. Ну, долго ты еще, блядь, будешь? Let me know how I can help you. I'll be all right, Mr. McGrath. Don't waste your time worrying. Что вы здесь делаете? This road is dangerous and you're shaking like a leaf in autumn. What are you doing out here? Mistress Phoebe Walcott had an urgent delivery and I set out to make it. I should have known better and stayed in the store. I am often stricken with anxious deliriums. But Phoebe is elsewhere, so I must take the road. That is how you find me here. An old fool, all shook up. Давно у вас приступы тревоги? These anxious deliriums, the fits of worry, are they new? No, sir. They are not new. I've had them a very long time. Long before the curse. Before I came to New Eden. And before I came to work for Mistress Walcott. А что вас напугало? What frightened you so? It was not a ghost, Banisher. Very well. So what did scare you? A liquor bottle appeared among my affairs. As if out of nowhere. And it is not the first time. It's not mine, for I do not drink. It's not Mistress Walcott's, because she would not part with it. I didn't pack it. So why is it there? Because a ghost put it there. Not the first time, you say? No. The bottles have appeared in my room, above Phoebe's store. More recently, in her house across the way. Would you like me to walk you back? No. My bride would be hurt. Don't wait for me. I'll catch my breath here and make my own way home. До встречи. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. A few bottles of liquor turn up, and the man shakes like a leaf? Бутылка выбила его из равновесия. Be the trigger. Buried wounds and all that. We may need to return to Ishmael at Mistress Walcott's store.
Записка от Хаскела. Госпожа Уолкот, мне поступают жалобы. Не приходите в молитвенный дом пьяный, иначе будете весь день стоять у позорного столба, как только мы его поставим. Губернатор Хаскел. Phoebe seems a little too cheerful for the governor's liking. Шахматный счет. Фиби Исмаил. Исмаил, Фиби, Исмаил. Фиби. Все They've время been playing for побеждает. years. I'm keeping score. Either Ishmael's getting better or Phoebe's getting worse. Пометка, нацарапанная в нижней части белого холста для Констанс. For Constance. Phoebe is a painter. This is just an easel. No paints. Unfinished work? How would you name a painting before starting it? Небрежная записка. Жди меня, птенчик, мама скоро придет. Так повторяется. Sand. That's odd. Акт о праве собственности на склад. Дата ноябрь 1687 года. Объект участка земли пляж Ковенант. Местонахождение Ньюиденское побережье к востоку, северо-востоку от порта. Настоящем удостоверяет, что Фиби Волк, жительница Ньюиден, зарегистрирована владельцей вышеупомянутого участка земли, включая склад, пляж, причал и устье реки за 80 фунтов. При подписании акта присутствовал свидетель Фэрфакс Хаскел, губернатор Уильям Прэнс, пастух. Phoebe Walcott's done well for herself. Her own warehouse and pier at Covenant Beach. We're done here. Let's search Ishmael's room. Beware. Wards. More sand. Ishmael Law, what were you doing? Games of strategy, games of chance. I'm at your side again. Опа. Ishmael claims he's not haunted, but he takes steps to protect himself from ghosts. Ключ от склада Фиби Волк. Ключ от... Ага. На пляж Ковенант, найденный у Исмаил Лоу. So our mysterious ghost also took time to hide that key. Must be important. Covenant Beach. Phoebe Walcott owns a warehouse there. The key was hidden recently, but before Ishmael placed a ghost ward in his lodgings. Признание Исмаила. Любовь моя, почему Беннет Лоу не убил меня вместо тебя? Почему я не нашел в себе сил убить его тогда, любимая? Я пытался изо всех сил, но его люди придавили меня к земле. Я до сих пор слышу его пьяный голос, полный боли и ярости после того, как я ударил его по лицу. Око за око, как он сказал. И мне отплатили сполна. Почему я не был рядом, когда он душил тебя? Я до сих пор помню, как от него воняло перегаром. Этот запах остался на твоих волосах и на моем теле. Ой, блядь, на моем лице, когда он в меня плюнул. Мы знали, что Беннет Лоу плохой хозяин. Я должен был найти способ выкупить нашу свободу, пока не стало слишком поздно. Должен был спасти нас от ужасов кабалы. Я повел себя как трус, теперь я расплачиваюсь тем, что живу без тебя, милая бес. И не могу наказать твоего убийцу. Я трус, потому что не могу спасти бедную Фиби от пьянства. Я должен искупить все свои грехи. Ishmael and his wife were indentured servants, and she died because of a drunkard. Это объясняет, почему он ненавидит алкоголь. Can't have been easy to work for Phoebe Walcott then. If there's more to find, it isn't here. Let's see if Ishmael is back on his feet.
Поговорите с моим. Ishmael's right. Bottles do keep appearing out of nowhere. Ничего себе. Was that you I heard screaming just now? I had something of a fright. An old fool's mind playing tricks on him, and that is all. I'm guessing the bottles moved. Seemingly by themselves, I'm right, aren't I? They can't have done. Bottles don't move by themselves. I must be going mad. Yes, that is it. I'm going mad. В этой лавке водится призрак. You're not mad. A ghost haunts this store. But which? Oh no. Take a breath. I don't know whose ghost it is, and I don't know why they're here, but I will find out. Я нашел в вашей комнате берег от призраков. You installed a ghost ward in your room. Were you expecting a ghost? No, of course not. I wish to ward off evil. The governor being no longer in authority, the Harrows is weak. I thought a ghost ward wise. Perhaps. But take my advice. Keep it hidden from the mob. А пляже Ковенант. What can you tell me about Covenant Beach? Phoebe had her warehouse there. Once it was the center of her world. It's derelict now. But you've been there of late, haven't you? I found sand from the beach in your lodgings. Why did you go to the warehouse? And why would the ghost hide the key to it? I'm sure your questions make sense to you, but you'll not find the answers stuck to my boots. If you need a reason for a haunting here, look to the drunken owner. Look to Mistress Walcott. Когда проявился этот феномен? When or how did the phenomenon begin? I can't say for sure. Bottles have always disappeared from time to time. But that was Phoebe being Phoebe. The bottles falling from the shelves is one thing, but them appearing out of nowhere, right by me, that is no accident. The ghost is offering you a drink? You thought of accepting? That is not funny, sir. Liquor brings out the worst in human nature. Mistress Walcott's conduct is outrageous, but she only hurts herself. And, on occasion, my feelings. If her behavior revolts him so, why does he not leave? А Фиби Волкот. What can you tell me about Mistress Walcott? Speaking as a banisher, her house is a worry. It is Phoebe who's haunted? Ah, that is unsurprising. She took me on when no one else would, and she gave me friendship, and I am grateful for both, but she is a sinner. And also a pain in the behind. Where might I find her? I do not know. When she drinks too much, she vanishes, leaving me to run the business alone. Вас это не беспокоит? Она видела проделки с бутылками? Did she witness the mischief with the bottles? If she'd seen liquor appear out of nowhere, she'd surely have said something memorable. I think it began after she'd left. Something may have happened to Phoebe Walcott. Do you mind if I check the store now? I do not. And if Phoebe minds, she'll not hesitate to tell you herself. Right. Best put these bottles away. Again. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. The ghost communicates through the thing Ishmael hates most. Liquor. Это издевательство. Oh, it's harassment. The ghost knows what it's doing. Ishmael said he'd tidied up. So who's made the mess?
Nice abacus. Imagine trying to use one of those after a bottle of rotgut. Извещение о приостановке торговли. Адресат вдова Ингерсол, мистер Эмерсон, фермер Гибс, Сквайр Перрис, мистер Карти, фермер Сайкс, сестры Ахара. На пляже Ковенант произошел обвал, причал разрушен. Не думаю, что дальнейшие слова вас удивляют, но торговля приостановлена. Ваши и все такое прочее. Фиби Волкот. So, Cotton Beach warehouse was abandoned. Then why would a ghost hide the key? Miss Walcott, did Mistress Barrow pay for her candles? What? Oh, I traded them candles for ale. This is no way to run a business. Don't be mad, Ishmael. Come, have a drink. You never change, Mistress Walcott, and it shall be the death of you. I'm afraid that echo proves that Phoebe Walcott is our ghost. The ghost of Phoebe Walcott haunts her own house. I wonder what she kept in her warehouse. Inventory, bills. Ishmael ran the business. What's your thinking on the case? Фиби защищала склад. Phoebe was hiding something in her warehouse. To protect her secret, the ghost hid the key. Maybe she hated the business so much that in the end she ran away. Shall we? Have some of this. The root. Reinforcements. Раз. Два. И это не все, блядь.
I take the heart, you take the roots. Блять, иди нахуй, я нахуй понимаю. Чё ты мне повторяешь-то одно и то же? Тупорылая, блять. Вот где он нахуй может быть? Судя по тому, как долго мне дается время уничтожить, блядь, ощущение, что он вообще в пизде мира. А, вот он. Блять, вот, сука, при чем тут нахуй это? Did I ever mention how good we are together? Yeah. It's always good to hear. Отлично, пляж Ковенант. Did we miss a few? You got this, pal. Watch out! Die, you bastard! Just me, or I felt it too. Блять. I have another in sight. Get out of there! you're on your own, Red.
This is Phoebe Walcott's warehouse. It's bigger than I'd imagined. She had quite the business. Little remains. There Ну, might be a way очевидно. to open this door from the other side. Старое письмо с претензией. Дорогой губернатор Хаскell, направляем вам письмо с претензией, так как считаю, что в вашем Ньюине с нами обошлись крайне непочтительно. Мы прибыли сюда, потому что я собирался развивать здесь торговлю. Казалось, места лучше не найти. Новый город, полный надежды жители, море, лес, охотники, рыбаки, ремесленники. Я познакомилась с госпожой Волкот, которая показалась мне порядочной леди. Как же мы были разочарованы. Эта женщина позорит вас. Вы должны принять меры. Сэр, в еде, которую мы купили, было собачье дерьмо. Собачье дерьмо! С торговлей в Нью-Идене покончено. Беннет Лоу. Bennett Law. Ishmael's master and the man who killed his wife. Law docked here. Ishmael must have been devastated. I bet it was Phoebe who put dog shite in his food. Смешно. Действительно, блять, смешно. Блять. This would be a perfect smuggler's hideout. You think it could be? At this point in the case, anyone and anything is suspicious. Right, let's go find some answers. Oh, stinks in here. Someone had a party here. That's sad. Phoebe must have drunk herself sick. If I was drinking like that, I'd hide away too. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Но я больше не вижу, где еще может быть. Понял. А, вот, я вижу, все, могу прибраться, да. Нет, не могу. Перетащить не могу. Who knows what lurks in this thing? Let me guide us. Вообще ничего не видно.
Я не могу прицелиться, да? Ёпшиш-мопшиш. Как же быть тогда? I maim the corrupted heart. You aim at its roots. Да ладно. Правда, что ли? Ну и что это, блядь? Валай будешь. А как туда попасть? Ну а как туда попасть-то, ёб твою мать? Я вот тут не могу пройти. Хорошо, давай посмотрим еще разок. А, я могу пройти тут. Но это какой-то пиздец, нет? А как я успею добежать? Ну, в принципе, можно вручную будет ебануть эту херню, да? Но сейчас у меня поднят этот, то есть, соответственно, я могу пробежать. А до этого не мог, да. Trust me, you don't want a garden. Watch out! Shite. Phoebe Walcott, no doubt. Moments from the past are still here. A drop may hide the rain. Look at you. Drunker than a fig merchant on his birthday. You thought you could hide from me here? I am embarrassed for you. I'm sorry. Oh, stop shouting. You say you are sorry, but nothing ever changes. Oh,
But I'm sorry. Help me up. No. I can help you no more. Help me up. Help me. Ishmael lied that she was missing. He knew she'd come here. He ditched his friend when she needed him the most. Она упилась до смерти. And I blame him, to be honest. She drank herself to death. Завещание Фиби Уолкот. Последняя воля завещания Фиби Уолкот не видно. Наставляй Исмаил Лоу все, что у меня есть. Он того заслужит. На этом все. Фиби Уолкот. Phoebe made Ishmael her heir. That document ties her to him. Finally, someone's here. Наконец-то! Ты что, протрезвела? Пьянь ебаная. Oh there, McGrath. This is an ill bout, eh? Aye, that it is. We've met, right? We surely did. I was more alive then. And a lot less sober. Did Ishmael send you to take care of me? Not exactly. You're haunting him. And it's not been good for his anxiety. I see you've brought company. Good day to you, Mistress Ghost. The Banisher is popular. Should I join the queue? Ante Duarte, dead Banisher, here to figure out why you linger and then undo the tie. 2 Banishers, all for little old me. Aren't I lucky? В вашем прошлом. Tell me more about your past, Mistress Walcott, if you please. My past? Why? You're a ghost. Ghosts linger for a reason. The reason is generally to be found in the past. Trust me, we Banishers do this all the time. I've no interest in the past. I'm done contemplating my pitiful existence. I spent years trying to forget, kill the pain with comfort. I filled my poor heart with heady vapors. In the end, it killed me. I see it now. My pain is mine and mine alone. I can't kill it. I must let it be. And so should you. Почему вы издеваетесь над Исмаилом? Why are you harassing Ishmael? I'm not harassing him. He's my dearest and only friend. I'm helping him. Почему бутылки? You sent him bottles of liquor. With what intention? He and liquor have a tragic past. As his friend, you must know this. Look, I'm doing my best. This is all very new to me. Being a ghost and so on. And being sober. I'm mostly stuck here in this bloody warehouse. When I try to talk to Ishmael, moving little objects is the best I can manage. I wanted to tell him that I'm here. And what says Phoebe Walcott is here more than bottles of liquor? You were trying to communicate. You terrified him. He's a quivering mess. I died shamefully, dead drunk, alone in the dark. But I'm thinking clearly now. I'm recovering. I can imagine no life without Ishmael. I'll take no death without him, neither. I will get better, and I'll remain by his side, just like you two. Почему вы его преследуете? You're haunting him. Is it because he left you here to die? I died here because I was a hopeless drunk. And while yes, it was an unpleasant agony, I've had it coming for years. He yelled at you. He left you dying in your own vomit. When you didn't return, he didn't worry. He stands to inherit your entire estate. Well, yes, that's all true.
and I did curse him to hell with my dying breath. But what can you do? Life's unfair, and that's that. I'm no longer drunk. I don't miss it. I miss my friend. I miss Ishmael. I want to help him be happy. До встречи. Soon we'll call you to a meeting with Ishmael Law. You can tell him what you wish, and then we'll sort things out for good. Oh, goody! Phoebe's ghost can't see that sending Ishmael liquor harms him. Она не со зла. She means well. Knows no better. Something's here. Hidden. It's about to shoot. That specter's looking for a body. Die, you bastard! They're feeding off their own rage. Bloody mongrel! You got this, pal. Wee Island kiss for you. That corpse is taking aim. Die, you bastard! A house by the sea. Hepzibah's house. A lonely place for an old woman alone. Это время снялось. Ну давай, в принципе. Давай. Сюда сходим. Давай я активирую. No, it's not here. Where did I put that Что? stupid key? Она жива? What? Я думал, вот она там стояла. I don't know you, do I? Didn't we meet her ghost? Вот Good day, ma'am. именно. Red McCraith. We spoke, of late. I'm the Banisher. Офигеть. Why, yes, I do remember. You're the kind young man, the doctor. Or was it the rat catcher? What can I do for you? Вы здесь одна? Have you any family, Goody Perkins? A sister, perhaps? I
don't have any relatives left. Did you have a twin sister? My memory, sir, is lately like empty pages in the book. But I would surely remember a sister. My memory is failing. There's something you should know. In the wrecked hull of a sea vessel, I found your husband's log. Husband? The very idea. I've known no husband. I'm sorry. The log cannot be right. It must belong to someone else. It must. Right? Yes, it must. I've known no husband, and I'll not hear otherwise. Not so sure about that. Вы не замечали ничего странного? Noticed anything strange lately? Nothing stranger than usual. How about lurkers? Shadowy figures, perhaps, seen from the corner of your eye. The feeling that someone was watching you. No. Why? Well, here's the thing. I believe you may be haunted by a ghost. A ghost? Don't be silly. I have rats, maybe. I'm sure I've heard them scrabbling. But they're just rats. Change the subject. See if it helps. Did I hear you were looking for a lost key? Would you like me to help you look? Why, thank you, young man. That will be just fine. I'll bid you good day, ma'am. You take care now, Richard. Her memory seems muddled. Угу. Из-за присутствия? Because of the haunting? Well, let's find out. Письмо от Мэри Клэр О'Хары. Дорогая вдова Перкинс, пишу вам по поводу неожиданного визита некоего джентльмена, который сделал предложение моей сестре, как он утверждал, по вашему совету. Благодарю вас за беспокойство о будущем моей сестры, да и о моем тоже, но умоляю, не вмешивайтесь в наши дела, мы прекрасно справимся сами. Еще раз благодарю за заботу, но мы знаем, чего мы хотим и как этого добиться. Мэри Клэр О'Хара. Охереть. А с ней это что, ты посмотри. На ней клеймо, блять. Найдите ключ. I felt it too. Dust, undisturbed. She mustn't come up here anymore. I'll use a sextant, but I'd prefer a well-drawn map. It's really not that complicated. Map. Every time. Nothing interesting here. Handmade. I'm guessing it's her husband's boat. The Kronos. Unusual name. Did you feel that? It's close. I feel an echo. Хуя там тумба, блять. А чё она такая огромная? Is all well? I heard a noise. Worry not, madam. Not about the furniture, leastways. План охоты. У побережья видели китов как к юго-востоку, так и к северо-востоку. В водах не видно мало рыбаков, но много китов. Учитывая цены на ворвань, мы могли бы быстро утвердиться на рынке. Письмо от вдовы Салли Уолсворт. Дорогая Хевзиба, пишу вам в поисках утешения. После гибели Томкина я осталась совсем одна. Я плохо вас знаю, и вы вовсе меня не знаете, но нас связывает горе утраты. Наши мужья стали жертвами жестокого океана. Надеюсь, вы ответите на мое письмо, потому что мне очень одиноко. Думаю, и вам тоже. Искренне ваша Салли, вдова Уолсворт. That witch put a curse upon my poor husband's boat.
He lies dead in the briny deep, and she walks free. I'll not bear it, and nor should you. Your distress moves me, Mrs. Perkins. I'm very sorry for your loss. And I swear upon my honor as a servant of God, I shall not turn from the truth. You may trust me to deal with Deborah in the appropriate way. Attending that, please put the sickle down, for I fear you'll do one of us an injury. Goody Perkins was very angry. And she hated Deborah. Keep looking for the key. Ключ с китом. Ключ, на котором выгравирован кит. A whale. I saw another like it on the ship. Key's hers. We should return it. Это что такое? Not here. Якорь? Охереть. Верните ключ Хевзибе. Goody Perkins, here's the key. Key? What key? The key you were looking for. That key. The key. I don't know anything about a key. I don't want it. You keep it. Вы забыли, что у вас был муж? You had a husband. Have you forgotten? Stop saying that. I've never married. When he died, you blamed Deborah. One of the widows from your husband's crew wrote to you. What happened? I'm no Deborah. I have no husband. I'm no Deborah, and you, sir, are bothering me. Please leave. We'll get no more from Goody Perkins. Maybe someone at the Harrows will know something. Look, there. I do believe that's our ghost. She's leading us somewhere. Let's follow her track. I don't like ghosts that run away. Come on then, keep up. Ugh. Куда он ведет? К кораблю. Admit I'm surprised. Sweet old harmless Goody Perkins was an absolute hellion. People change over time. But since her husband died at sea, why blame Deborah for it? Может, она боялась ее? Perhaps she believed Deborah a witch and genuinely feared her. Let's ask her ghost. Я все-таки, наверное, сюда заскочу сейчас. Поговорю с Исмаилом. Your Majesties, it's good to see you again. You too, Mistress Walcott. May I help you, sir? Я ходил на склад. I've been to the warehouse. You were there when Phoebe died. Phoebe died? Stop, Ishmael. You know she's dead and you've known it for some time now. She was falling down drunk, you argued, you left and closed the door. She blacked out and never woke up. Она потеряла сознание, из-за чего? Forgive me, for it is Из-за all того, my что дверь fault. закрылась. And now, she wants revenge. Phoebe Walcott, I know you're there. Join us, won't you? Good day there, Ishmael. Tis you. Tis you torturing me. You really are dead. Oh no, no, don't cry. Don't panic.
I'm so happy we can talk. To hell with me. It was my job to protect you. I failed to protect my best, and I failed you too. I am so deeply sorry. You didn't let me down. You were tired of the drinking. You told me as much. My mind's so clear now. You can only die once, you see. I'll grow stronger, and I'll protect you now. You'll run the business, and I'll help you. You deserve only the best, Ishmael Law. My finest and only friend. Так, ну тут вы помочь вознестись однозначно. Phoebe Walcott, I know you wish the best for Ishmael. I know your intentions are good. But by staying, you'll only weaken him or scare him to death. You must go. I'd rather stay. I promise I'll be quiet. I'm a quick learner. Сейчас, секундочку, я отойду. Так, я ненадолго вернулся. Продолжим, заслушаем. I'm sure you would be. You're still here.
I'll just do what you're doing. I'll be gone soon enough. Leave Ishmael to the rest of his life. He'll take care of himself. He'll have a better future, thanks to you. Strange that I never thought of it before. It's obvious now. The party is over. I should go. Glad you're seeing clearly. Farewell. Блин, мне теперь жаль, действительно, что я убил эту паскуду. Заморал об нее руки. Но зато хотя бы посмотрел, как это выглядит. Это выглядит, блядь, страшно. Mr. McCraith, you are a fair man. I will be eternally grateful to you, sir. Mr. McCraith, you are a fair man. I will be eternally grateful to you, sir. Ладно, давай, наверное, возьму я тут квесты. Посмотрим, вдруг они все идут, типа, там, в одно место своеобразно, да? Опа, что это? Просьба Хью Бачелера о Библиях. Дорогие жители нашей славной колонии, у меня есть к вам одна просьба. Несмотря на эти нелегкие времена, я обязан дать вашим детям достойное образование. Я намерен отправить им уроки и Библии. К моему огромному сожалению, мне не хватает 5-й копии Писания. Потому я прошу вас, верующие, сделать пожертвование. Наши дети заслуживают вашей помощи. Looks like the teacher is short of books. Помогите Хью Бачелеру. Давай поможем. So your notice. I'll keep an eye out. All donations gratefully accepted, sir. I must take my... God... Библия короля Якова? Внимание, вход на боговую делянку запрещен. После кончины сапожника Кальбу... Бля, они все сдохли. Кальбу Уотсона на кладбище заполонили духи. Если хотите почтить память усопших, делайте это дома. От кладбища держитесь подальше. I expect Caleb Watson's spectre to wreak havoc on Godsacre. We could settle him. As individuals, we can do better. I can do better. Че это такое? We need to make amends and think about the end of this speech. Будем искать Библии. Одна есть. Banishers, you are a sight for sore eyes, and I do admit my eyes are sore. Lamentation. Or are you the Honourable Mr. Haskell now? Are we interrupting? Yes, you are. But your interruption is the latest of many. Things are not going well. Что нынче нового? So, Lammy, what's the word around here? What do you wish to know? О поселенцах. Tell me about the settlers. Anything strange to mention? Stranger than usual, I mean. Folk have been quite lovely as it happens. Each tries to do their best and spirits are high. Thinking about it,
That's actually really strange. Really strange indeed. А Harrows? How fares New Eden and the Harrows? Folk lose faith. This would be a good thing, except they lose their hope with it. I admit, I don't know what to do about it. О себе. What about you, Lammy? How are you? I'm well. Or as well as I could wish for. But I still have questions for you, mistress. We have time for one or two. I've seen how you move. Do time and space work differently for you? Not so much when I'm with the living. But yes, they're different. May I ask another? Да. Yes, you may. And what do you miss from being alive? A big question. Too big to answer. Where would I start? I miss all of it. May I ask another? Да. Yes, you may. Did you see God? Have you met angels? What about demons? Who's in charge in the afterlife? I'm afraid I have no answer for you. May I ask another? Да. Yes, you may. Do you feel pain? Not physically. I feel anguish. The memory of pain sometimes. May I ask another? Да. Yes, you may. Do you control how you appear to the living? How do you do that? Some can see me with no effort. To others, it's a choice I make. It's effortless, as easy as opening my mouth to speak. May I ask another? Let's leave it there. Это все? Над чем работаешь? We overheard you. What are you working on? I, to my horror, am working on a speech. It's terrible. I don't even know where to start. Скажи о прошлых ошибках. I'd speak of past mistakes and how they show you the way to a better future. That might just work. Thank you. We saw the pyre. We saw the burned books. What's going on here, Lamentation Haskell? Nothing's going on here. Not really. All right. Folk despair. They've lost trust in my father. They finished the meeting house, but... well, people talk and foolish people shout. In their wisdom, the flock decided that we were heretics, or worse. They took down the wards, burned our books, and then set fire to our house. Они пуритане. Они боятся. Ну, вот это вот хороший вариант, конечно, да? Но они боятся. They're afraid. Can you blame them? No, it was inevitable. If anything, I blame myself for failing to see it coming. Without the wards, the situation worsens, and folk blame my father. Would they be wrong? Right or wrong, spectres walk once more, and we need the services of a banisher. Or two. If you can bring people peace, I doubt they'll be grateful. But I shall. We've closed a couple of haunting cases. That might help. My father shall be pleased. Thank you. We put much faith in you, and every time you prove us right. Perhaps you'd have time to help me with my speech. 'Tis almost written. I need an ending, a high note on which to finish. I was thinking of talking about you. Would you permit it? Скажи о смелости. People don't always trust Banishers. Perhaps speak of courage. The spark of fire in their souls. That could work, yes. With the added spice of your profound wisdom,
I have faith that this speech will bring much succor to the company. Oh, what remains of it? Кто распорядился сжечь книги? Who ordered the books burned? I don't know. Does it matter? It was chaos. I brought my father to safety out of their sight. When I came back the next day, it was like nothing had happened. The pyre was cooling. All my ghost's wards were destroyed. No one said a word. Funny thing is, they did not find the books I'd already borrowed from my father's shelves. If they had, I'd now be dead. We should go. Be careful, Lammy. Please. I probably should. Выполнено. Words have power. The right speech at the right moment can change the world. I heard General Count von Stellenberg speak to his troops once. It didn't look like much, but when he spoke, the soldiers listened. When all seemed lost, he filled their hearts with courage, hope and rage against the enemy. He was quite the speech. What did he say? I don't know. I don't speak German. Тут нет, да? Так, ну что ж, я, наверное, сейчас отойду. Посмотрим, что еще вообще у нас по карте. Так, у нас еще вот тут, да? Есть оскверненные. Идите на Богову делянку. Угу. И вот сюда. И потом сюда. Хроники. Дела присутствия. Давай посмотрим. Тут у нас раскрыто. Тут удача сопутствует отважным. Пока что ничего нет. Возможно, потом появится. Тут все раскрыто. И тут вот это мы выполняем. Это нужно довершить. Это пока что не появилось. Не появилось. Это будем выполнять. Это пока не появилось. Всё. Ладно. Перерывчик опять.
Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз. Окей. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем. Я вернулся. Продолжаем проходить. Так, нам бы, конечно, да, надо бы найти вот эти вот Библии. Это легко на самом сделать, на самом деле. Ого. Реально сожгли дом их. Охереть. В плане того, что мне просто потелепортироваться по этим, по убежищам, и сразу же найду я эти 5, потому что они лежат в каждой нашей хате. Ну, может быть, так и стоит мне сделать, но пока что тогда я пойду сюда, да? Давай попробуем сюда зайти. Будет тут? Ну, тут вряд ли, да? Back here again. Maybe we missed something the first time. О, уже не висит, ты смотри. А что это было? Что висело-то в итоге? Кто нам ответит? You're done. Ну. How does an old ship magically become newer? Ну да. Действительно, каждый раз все лучше и лучше. Get lost, won't you? The spot has to be close. А что я тут сделать я могу? А что я могу тут сделать? А, вот.
The spot can't be far. Hm? А, вот. The spot can't be far. Здорово, мужик. Gone again. Wait, she led us here. She must have had a reason. Should we take a glimpse at the past? Прислушивание. Так, все окей, работает, сори. Through a single point passes an infinity of paths. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. For I have done this evil in thy sight. Hang me up before the Lord against the sun. That his fierce anger be turned away. Deliver me from my blood guilt. Purge me. То есть она не может умереть? Что если она реально не может? You understand what is going on? Нет. I would, but I don't. She killed herself out of guilt. But guilt about what? There she is. I pray she stays there. No more running. Ну это она, да? А там кто-то, какой-то призрак подцепился просто к ее телу, может What быть? strangeness is this? Can you really be Goody Perkins? I can be Hepzibah Perkins, and I am. I know Mr. McWraith, but I don't know you. I'm Antea Duarte. I need your help. I do not wish to ask for it, but I must. I have prayed for help, but God has not sent his answer, because I do not deserve an answer. Unless the answer is you, then God mocks me. But at least he answers. Что вам нужно? You're alive, yet dead. What do you want with your other self? I must warn me, her, of the danger. The gates of heaven are closed to me, and the Lord is deaf to my complaint. I've committed the greatest of all sins. I denied the life he gave me. Damnation eternal awaits us both. I must save her from herself. Что довело вас до самоубийства? Life can take you to the darkest places. I know this. I know how tempting a permanent solution to a temporary problem can seem. Yet some consider it the worst of sins. What brought you to it?
God knows. And I would prefer to keep it between he and I. If you want us to help, we'll need to know. I just need you to get away from her. Every time you ask her the question, it's one more chance for her to remember. Как это возможно? This is... How can you be alive and dead at the same time? This is the Lord's punishment. This is his will. I remember the bone-chilling cold as I wandered in the endless darkness. Then, suddenly, his warm and dazzling light enveloped me and brought me back. Here, to where I'd lost my life. This is my penance. Damned to watch, helpless, as I sin against him. Again, and again, and again. But then, I thought perhaps not. Perhaps this is my chance for redemption. For absolution. For salvation. Как вы потеряли память? Your living self seems to have lost her memory. Any idea how? She has lost her memory because she is haunted. Perhaps this is why God has sent me. You remember, and she forgets. What happens if it starts to come back to her? Then she will remember, and I will forget. This is genuinely fascinating. If she remembers, Не понимаю, как так могло произойти. Очень размытое. her memories, her pain, her faults and her guilt. I protect her from the past to safeguard her future. You don't protect her, though. You're killing her. Then she dies without adding to her sins, and I am no longer needed. We must go now. Please, save her. What now? We go back to the old lady's house and check in on her. Что она сюда Case is пришла? beyond me. What about you? Charles once told me about a time-traveling ghost. I didn't believe him. Kronos, god of time. This has something to do with the ship. Well, obviously. Exactly what I was thinking. Это влияние кошмара. The nightmare likes to play with time. No more nights and winter never ending. This may be some sophisticated punishment for Hepzibah. I don't think she's home. Где же она тогда? This isn't over yet. Get lost, won't you? Сеятель.
Почему он сказал, что ее нет дома? Goody Perkins! Look, the rock. There's an echo here. A vivid memory from the dead is somewhere near. А у нее нету этой Библии? Нет. Come on! Won't someone do something? Опять Дебра, блядь. Right. I'll start then. Cowards, you all! We welcomed you, and this is how you reward us. Confess now, woman! Confess the names of your accomplice witches, or be sent back to the rotten hell you worship! Камень, покрытый призрачными пятнами. Именно с этого камня, положенного Хевзибой Перкинс, началась казнь Дебры Камени. Damn it. Wish we hadn't seen that. But we have seen it. Now we know. О, How bad is it? She remembers, and soon shall I die. вы положили первый камень на Дебру. You took part in the torture and murder of Deborah Comenius. You killed her. I could not bear the grief of my husband's loss. It turned to anger. I sought a culprit. My rage was blind. I knew Deborah guilty, because I needed her to be guilty. I was not alone in it. I share the blame. But the guilt is all my own. Как помешать вам? This mistake. How do we stop you, or her, from making it? Talk to her. She remembers. The curse will be repeated. Her memory returns and she remembers the stone. She remembers the day. The day she killed. The day she killed Deborah. The memory of that sin, of her blood guilt, will drive her to another sin yet worse. I must be stopped. We must go now. Please. Секундочку. Секундочку. Take care. The place is warded. Much better. Раз. Ghost wards. Cannot manifest. Заебете. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Давай.
Да, тут, наверное, все-таки два. А где он? А, вот. Угу. Успел. Даже с промахом успел. Блин, вот мне теперь жаль, что я ту убил. Мне так стыдно. Mrs. Perkins, are you all right? I have a weight upon me. The stone. The stone. May God forgive me. What have I done? I remember now. I remember everything. Aye, and I can tell you're upset. It's a lot to take in. Unfortunately, there's more. There's a lot more. The ghost that haunts you is you. It's hoping to stop you doing something that you'll regret. My ghost! Is this why sadness hangs heavy on my poor heart? Is this how I feel my guilt? Жить тяжело, но смерть намного страшнее. Ну, смерть не страшнее, жизнь бесценный дар, окей, ладно. Life is a gift to be cherished. Sadness fades, joy returns, you can't throw it away. I know. But what if that's what I deserve? You're a good soul, sir, and a man of action. Help me. Spare me my misery. I beg you, end it. End it now. We're banishers. We end hauntings. That's all we do. Я здесь, чтобы избавить вас от призрака. I'm a banisher, ma'am. And I'll gladly deal with your ghost. But that's all I can do. Mrs. Perkins, it's time. You heard. Show yourself. Помочь вознестись. You, the ghost of Goody Hepzibah Perkins, have suffered enough. Time to leave your past behind you. Time to go. No, you don't understand. It will happen again. God will call me to return. The history of tomorrow stands unwritten. Your presence has swayed her. As you, the ghost, leaves, a new path opens for the living Hepzibah. Perhaps now she shall choose differently. What if you were wrong? What if my peace is but brief? What if you were right? Oh. You have been here. Is this my future? Is this my punishment? That was something. It won't be the last weird case you have. Trust me.
Посмотрим на карту. Так, мне надо вот сюда, да? Ну, на боговой делянке, по-моему, не было Библии. Хотя хз, может быть и была. Вот я не помню, в этой хижине был что или нет. Что-то я как-то поплохел, по-моему. Или она такой была? Something lingers here that didn't Чего? before. We're not alone. Где именно? А на какое место это похоже? Нет, это не то. Это не то. Это тоже не то. Хозяин, даже не могу понять пока, на какое похоже место. Ладно, погнали. The treasure must be hidden nearby. Да. А, вот. А, вот оно что. Что такое? Я сюда и шел. I feel a draft. From the invisible. Калиб Уотсон. You started this, Caleb. Die, you bastard! Neither do you. Think we've missed it. Ah, they brought more friends.
Ё. Can't even tell which one of the brothers was the worst at this point. Let's settle with the fact that Ruth was unlucky. Перекатил. Марсибачиллер. Так, все, да, получается? Это у нас выполнена херня. Да. Однако же... Так, ну у нас развитие есть, что сделать. Ого. Даже более чем. Уничтожение врага, усиленной мощной атакой, восстановит 15% максимального числа очков духа. Ну, кстати, как вариант. Уничтожение врагу во время слияния 20% максимальной. Блять. Вот это телесность. Уничтожение врага, манифестации уменьшает урон. Хуйня. Если антенна наносит урон врагу, восстановление манифестации сокращается на 1 секунду. Сокрушительный прыжок увеличит урон от прыжка на 150%, но время восстановления прыжка возрастает на 150. Четвертый удар кулаком увеличит урон от следующей манифестации на 40%. Наверное, прыжок лучше. Спасение. Уничтожение врага усиленной мощной атакой. Блин, да что такое? Почему я тапаю это? Заполняет шкалу изгнания на 15. Попадание по врагу выстрелом из ружья увеличит урон от следующей мощной атаки до 30. Вот это. Если шкала изгнания заполнена, следующая атака врага наносит на 90% меньше урона, но получаемые очки изгнания при 200 гибели. При переключении на антенну сразу после уворота назад антенна наносит удар кулаком. Понятно. Useless. Так, ну куда нам? Давай сюда сначала, да? Вот она еще одна. Давай еще попробуем пробежаться так немножечко.
Наверняка где-нибудь еще завалялась Библия. А что это? Ёб твою мать. А что случилось-то? Че, ни у кого нет из солдат Библии с собой? О, есть. Здорово. Cotton Peabody, a working man. I admit to some Ничего surprise. себе. You should try it sometime, McCrae. You're looking well. Work suits you. Aye, you'll not be shot of me just yet. Glad to be back under the captain's orders, are we? Glad enough. The captain, well, what he's been through must change a man. He'll need his men to step up. The consummate soldier, loyal to the end. Что будет делать? What will you do now? I'll stay. For the captain. For myself. There's work to be done and I'll do my part. If Nurse Wings taught me one thing, it's that you should always help. I wish to do right by her. You're a new man, Mr. Peabody. I grew up on a farm. I know how to work. She saw the good in him. Looks like she was right. As you were, Mr. Peabody. See about. Так, ну можно отсюда валить. As long as I'm about, you'll see me. Не будем особо сильно искать. Мы сейчас просто в лагерь в темном лесу тпшнимся. Там-то мы и найдем последнюю Библию. О, ничего себе, там еще что появилось. Do we have enough Bibles for Hugh Bachelor? What do you think? Don't ask me. One is already too many. Miss Keane. What do you want? Как у вас дела? How are you, Miss Keane? How am I? Busy is how I am. I've a future to prepare for, and I have no idea what it looks like. You don't really want to know, do you? You're being polite. You don't care. I'm just a poor old spinster. If you cared about me, you'd help me. What's the nature of the request? I need money, sir. But I'll not beg, no. I wish to trade. You, sir, are a man of adventure, and I have a treasure map. I'll sell it to you. Cheap. This is how our work is rewarded. With a discount. Это меня заинтересует. I may be interested. All right, let's talk numbers. 800, блядь. Хорошо. До встречи. А там вот равнодушие. Нахуй оно мне нужно? Равнодушие, неравнодушие. Ни на что не... Начато? Я думал, все на этом, бля. Я думал, просто нужно купить у нее эту ебаную херню. Пиздец. Так, давай сразу Библии. И все.
Что? А, он там? В молельне? Ничего себе, ты смотри, они его до конца отстроили, что ли? God has returned us to the light, and we have downed the golden calf and burned other less figurative heretical icons. Our false prophet governor hides from the light of God's fury. He can't hide forever. Don't take this the wrong way, but what the hell are you talking about? I know it now. We have burned it all. Our meeting house is gone, yet the curse remains. The governor is the source. I know it. You're canny, Hugh Bachelor, I'll give you that. There's no fooling you. The light of our Lord is with me. It shines in his eyes while he talks through his behind. Я нашел Библию. Your Bibles, Mr. Bachelor. I doubted you. Forgive me, neighbour. You are indeed a good Samaritan. They shall find a good home in the school at New Eden. I must take my leave of you, sir. God be with you. Goody Perkins. Mr. McRae. Как к вам вернулись воспоминания? You got your memory back. How did that happen? It was as though a wave washed through me. The memories were carried in the foam, then left behind like flotsam. I'm better. I'm yet far from whole. There is a terrible sadness in me. A tide of melancholy. I fear that it shall rise, and I shall not know what to do, but drown. У вас наверняка есть счастливые воспоминания. You must also have happy memories. Oh, I do. I remember his pride when he bought the Kronos. It took all we had. Что? But it was worth it to see his eyes shine so. Richard was a simple man. Better with fish than people. But he worked hard. He earned that book. Это его так корабль назывался? Забавно. The sailor's wife does not live easy. I remember the fear when he went to sea. I remember the dread. I'd till our plot by day, and of an evening stand at the cliff, watching for his return. Вы с ним были близки. You were close, you and he. We were. The only man I ever loved. He was thoughtful. He knew I worried. He'd be sure to make port before sundown. Her hatred in the echo. It has to be tied to the loss of her husband. Вот, видишь, есть оправдание всему, оказывается. Расскажите подробнее. Ну, давай, ты расскажи. What did you do when he didn't come home? I had a feeling. I ignored it, buried it. But my throat was tight. Richard swore to return. I clung to his oath. But the Cronus returned without its captain. Ghost ship. I lost a part of me to the sea that day. I'm sorry. And I thank you for sharing. Как вы себя чувствуете? How are we feeling, Goody Perkins? I'm feeling guilty. What about you? I hope you're sleeping, for I am not. Worry for the future, worry for the past. But I take solace in my memories of Richard. Чем я могу помочь? How may I help?
I so miss the time when Richard and I used to walk along the beach. There was a cave. I have never ventured into Мне it. что, на берег в пещеру Richard теперь? used to spin me yarns about this mysterious place. Tall tales from the sea. I did love them so. And I'm sure at least some were true. In one tale, the captain hid his treasure in a hiding place, so that on the day he stepped ashore for good, he would make his wife the finest gift. I could hear it in his voice. This tale was true. What treasure would a fisherman hide upon the beach? A promise. A wish. In the form of a rosary of pearl. До встречи. I'll bid you good day, Goody Perkins. May God guide you, Mr. McWraith. Выполнено. Ой, я нашел их, типа. Да, я, видимо, их нашел. А, нет, нет, не нашел. Так, у нас доступно до задания. Блять, ладно, давай тут заберем сейчас все. Какой кошмар. А что там? Кто-то печет, да? А, вот он. God's good health to you, sir. And to you, Ishmael, and to you. I believe you've taken over the store. Indeed, I have, sir. I am very busy. Life is very good. And now, sir, I will surprise you. I will ask you for a service. Вы делаете успехи. You'll ask me to help you. You will ask for help. The tables have turned indeed. Well done, Mr. Law. You gave Mistress Walcott peace. Would you do the same for my late wife, Bess? She deserves a final resting place. Да, конечно. What kind of place do you have in mind? Bess loved the sand beneath her feet. She loved the sound of the sea. She loved to watch the sunrise. There is a hidden creek, only visible from the warehouse dock. I often thought of going there, but never found a way. Кстати, это в той же стране, про пещеру где. The region is still so dangerous. There are specters everywhere. 'Tis a noble thought, Ishmael. No promises, but I'll bear it in mind. Хорошо. До I'll встречи. see you later, Ishmael. Anytime, sir. Блин, я хотел еще, знаешь, что глянуть? Да, у меня якобы есть сокровища, да? А вот где они? Карта сокровищ-то это... Читание мертвых, хорошо. А? Смотрите, записка из Хэроус. Важное объявление. Настоятельно советуем избегать побережья к западу от поселения, потому что там завелись чудовища. Ежели решите туда пойти, действуйте на свой страх и риск. Мы знаем, что там остались рыбацкие сети, из которых теперь нельзя забрать улов. Мы изо всех сил пытаемся найти выход из положения. Нехватка еды. You could. Тут, да? А, блин.
Ну, это, кстати, недалеко, на самом деле. Это можно и добежать. Я хочу все это доделать, чтобы меня ничего не отвлекало потом, когда к финальным приступлю. 154 метра. 160. Ерунда. Должны быстро добраться-то. Ага. Окей. Идите на пляж. Блин, как же высоко. Какой огромный утес. Spectres at the beach. Готово. Кайф. More fun. I see no more spectres. Folk may fish once more. А, выполнено? Well, we're here. Let's retrieve what we can. А, все? Вообще, в принципе, даже ничего не надо относить. Окей. Так, ну сюда, я так понимаю, придется идти, да? Интересно, тут никак нельзя пройти? Ну, наверное, нет. Ну, по сути, это самый ближайший костер, так что тут не имеет никуда смысла тпшиться.
Да? Что такое? I think I heard the sound of a gun. This feels good. Блять. Промазал. Блин, классно она разъебала под этим вот это. Под вот этим вот этого. Да. Spectre heading for that corpse. Have a bit of this. Осунулся чел. Так, ну это похоже на то, да? Нихера себе. Ручеек, да, значит. Найти. Слушай, это, кстати, неплохая идея, да? Here. This is the place Ishmael wanted. He'll be able to squeeze through there now. Вернитесь к Исмаилу. Ебать, что? А потом мы будем сюда возвращаться. Так, тут найти пещеру из истории, я понял. Найти пещеру из истории. Did you feel that? It's close. Ну это явно пещера не из истории, блин. Нихера там, смотри сколько. Ведет не сюда. Yes. Something's here. Говорит, вот тут что-то. Вот, смотри. Вот. Once more, we'll feel him. Empty. Red, come see this. Чё?
Ага. No rosary. No rosary. That is frustrating. She'll be disappointed. It might have distracted her from the misery. Here, I found something. Где? Red, come look. Где ты? Something's nearby. Where is it? Может, если я зайду и выйду еще раз, она что-нибудь как-нибудь даст знать? Ну хз, не увидел я. Спиной ебашь. Спидран начался. I don't see her essence. She's not home. Don't know where she could be. Her husband's grave, perhaps. Скорее всего. The rosary. She had it all along. Why did she lie about it? I have a bad feeling about this. Like, very bad. Awful, in fact. To the ship. And hurry. Господи, блять, это самый... Самый заебистый доп-квест. Как дурак, блядь, то туда, то сюда. Да, блядь! Спасите Хефсибу.
Откуда? Тебя тут никогда, блядь, не было, отродясь. Dodge it if you can. Away with you! Пиздец, ёбаный. Их тут отродясь не было. Откуда они тут появились-то? Too late. Damn it. Maybe we were always too late. Maybe her destiny was already written. Maybe it can't be changed. Чё? Где она? Ёбаный рот. Пиздец. Вот так вот нахуй. Спасай, не спасай. What news do you bring, if bring it you do? Я нашел нужное место. I found your hidden creek. You were right. It is quiet and peaceful. A good place for a man to honor his wife's passing. I chased the spectres from it. Sir, thank you, sir. Thank you. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. И давай еще одну, да? Нам нужно вот тут, получается. Я могу тут, да? Окей. Что так странно ведет? Что-то как-то навигатор говна как-то. Sir, please, I told you. Oh, Mr. McGrath, pardon me. I mistook you for someone else. А кто же ед? Good day to you both. You're troubled. Who do we blame? Troubled is a word for it, and you may blame men. Good girls here are meant to marry, and I am alone.
I'll leave New Eden. But wherever I go, I'm just another woman of marrying age. Что ты, блядь, да кому ты нахуй нужна? Как вы? How are you, Moira? Could be worse. My leg's not great, but I don't tax it. I look after myself. A break from visiting suitors would be nice. Self-important Puritan fools. Да кому ты, блядь, нужна? Каких нахуй ухажеров тут все сдохли? Это угар. Какие хоть слухи? Tell me about folk here. Lots of interest. What would you like to know? А Fairfax? What do you think of our governor? I were you, I'd stay away from the whole damn madhouse. Haskell's betrayal has crushed their faith. It scares me. А Лэйми? What of Lammy Haskell? Is he his father's son? He has no interest in his father's activities. I suspect that's for the best. У меня есть предложение. We promised to help, and we will. I may have a proposal for you. I have more than enough proposals already. Go on then. Блять, ну это шутка, не? We'll make you a widow. Tempting as it may be, I'll not be party to murder. Wait. I see. I need a dead husband. So we invent one? The governor's office will provide a death certificate. Not that anyone there will know it. Proof, should anyone ask it, that my story is true. All right, so. I'll await your return. Thank you. Thank you most kindly. All the... Брак по расчету. Найдите бумагу губернатора, найдите печать губернатора. Ебать, а чё так близко? А чё так близко? А, мне вон туда, сори. So, how did her late husband die? What did you write down? Утонул в море. He died at sea. Fell overboard in a storm. Terrible loss. At least he didn't suffer and so on. That'll work. Done. All it needs is an official seal. А, вот. Печать губернатора не видно. I hereby declare Mary Claire O'Hara officially widowed. Let's bring Moira the good news.
Поддельные документы, какой-то ебланихи делаем. Да, маразм крепчал, блядь. Это что такое? I feel like a bloody target practice. Kiss for you. Блять. А, да. Сейчас, бля, ёбнусь от этих хвостов. Пожалуйста, все, хватит нахуй. Moira. Хуёйра, блядь. Как же она нахуй вылизывает из жопы, это пиздец. Congratulations. You are now officially speaking the Widow O'Hara. The paper. Joy of joys. Now when I tell them to go hang, they must listen. The journey must have been terribly difficult for you and your sister, having seen your husband drowned at sea like that. Oh, tragic indeed. My heart will never recover. Thank you again. Тварь, блядь. All the best, Moira. Просто тварь. And to you. Угу. Наконец-то, блядь, я твою ебасосину не увижу больше. Надеюсь. Так, дела присутствия, давай проверим. Тут у нас... Угу. А где? Почему это не отображается? I know I didn't say it often. Not enough. Что случилось, блядь, с ней? Still. Она, может, хочет меня убить? I love you to the moon and back. Найдите сокровище. Блин, найдите сокровище, к сожалению, заглючило, видимо. И багнуло, да? И похуй, если честно, вообще. Я не особо-то хочу искать это ебучее сокровище. Тут у нас все раскрыто. Тут у нас все раскрыто. Пошли сюда.
Блин, вот это вот беру однозначно. Переместиться. Let's go. Ну что ж, нас ждет увлекательный калейдоскоп событий, скорее всего, сейчас. Здравствуйте, Кейт. Мы как раз к вам. Good day to you. Good to see you back in business. Red McWraith, what can I do for you? А Дебри. It's time we talked of Deborah. Yes, it is. Как вы познакомились? How did you meet? I'll not answer that. It's the moment of my life I cherish most. Words would only fail it. I will say this, despite my grief. For a time, I laid my head on Deborah Comenius's bosom. And for that, I'll be forever grateful. Что с ней случилось? What happened to her? Pennington levelled accusations against her. Vile accusations. Many delighted in them. She was clever. She was free. She cherished the truth, of the mind and of the heart. Some took that for godlessness, but I've never met a person more divine. Her ghost appeared when we downed the beast. Have you seen her since? God save me, no. My heart would not bear it. Might it happen yet? I don't believe she wished to frighten you. I doubt she'll bother you again. She has business elsewhere. If ever you should deal with Deborah, deal quick. Let her not suffer long. For her sake, and for mine. Как ваша сестра? How is your sister? She's gone. When I told of what she'd done, she had no choice but to leave. Вы с ней помиритесь? Will you make peace? I don't know. She sent friends and neighbours to their deaths. I'd like to think she'd not have done the same to me. But I'll never know for sure. Раскрытие правды помогло. Did telling the truth serve you? The truth is dangerous. Not least to she who tells it. But the cut is clean. The rot is gone. Her lies can harm us no more. Какие хоть слухи? Now that you're in charge, what's the word in camp, may I ask? I've little time, but you may ask. Что собираетесь делать? What's your plan? I've thought long and hard about this. My conclusion, we should stay here. Start afresh. Here? In the woods? They won't always be the woods. We'll clear the land, plant it, make something of it. We owe it to those who died. Что нового? All right then. What's the news around here? Jacob Lynn lives among us now. That's new. And surprising. He's always been wild. Oh, I've met the man. He did seem ill-suited to, being around other people. That he believes himself a wolf. That's new too. But surprises me less. He's always been strange. Мне нужна ваша помощь. I'm trying to track someone down, and I was hoping you could help me. I doubt I'll be much use, but I'll help you if I can. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone... Да, блять, искательница, это очевидно, нет? It was written by Deborah Comenius. You're tenacious. I'll give you that. But must you push so? Deborah wrote of a cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? As in Это дочь. Saul Pennington? Пеннингтон. Что с ней случилось? What happened to Grace? I don't know that either. There had been strife with her father. Then she was gone. And the captain spoke of her no more. Deborah wrote the letter in February 1688.
When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. Как выглядела Грейс? Ой, ну, блядь, ну. Okay. What did Grace look like? I remember her thin and boyish, encumbered by dresses she hated to wear. That sounds like Seeker. Да пиздец, один в один. Seeker mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done? One more question. Did the school teacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. Хорошо, спасибо, до встречи. Goodbye to you, Huntress. Thank you, Red. Travel safe. Давай посмотрим, где это у нас. Это у нас тут. Так я и думал. Придется пиздохать пешочком, да? Дополнительно спросить Пеннингтона о его дочери. Блять. Хорошо, давай. Хорошо. Уговорил. Folk look well. Maybe they'll settle here. Are you still here? Why, you're welcome. It's an honour to help you out. No thanks necessary. Spare me your humour, soldier. А Грейс? What do you know of a young woman named Grace? I don't know where you heard that name, Banisher. But you should not say it again. It's important, else I wouldn't ask. I owe you, Banisher. And I believe your word is good, but I cannot help you. I read the name on a letter. It was a very interesting missive. Похоже, что на вашей совести. Хорошо, пусть будет. According to this letter, what happened to Grace was entirely your fault. No! The fault was hers. She was stubborn. The letter told quite the tale. I'd like to hear your side of it. I have heard tell, sir, of the contumacious Scots, and I did not hear wrong. For you are indeed relentlessly, perversely, bloody-mindedly obstinate. Почему вам это скрывать? Why the mystery? A stubborn and difficult child. Always quick to disobey. Especially when the orders were mine. Never understood her antagonism or hostility. A sheer bloody-minded antipathy. She didn't get it from her mother. Now I have no daughter, and it is all the better for all concerned. Грейс винила вас. The letter was clear. You're to blame for what happened to her. She has no one to blame but herself. I tried to prevent it. She would not listen. I hurt her. That, sir, is laughable. I worked hard to make up for her mistakes, so she would not pay the price for them. Whatever you did seems to have made things worse. I stood firm. That, sir, is what must be done, and that, sir, is what I do. I stand firm. Что случилось? Want to tell me what happened? If you must know it, I sent her away. I exiled her. Why? Why would you do that? She left me with no choice. I caught her in an act of sin. I caught her reading, studying. Witchcraft, sir. I caught her studying witchcraft. There was a book. I don't know where it came from, and
damned if I could get rid of it, but she would not put it down. Not even after I forbade it. Now, why does Lammy Haskell suddenly spring to mind? And Deborah, too. Дебра была невиновна. Though Deborah was innocent, you accused her of witchcraft. Do you deny it? Deny it? I claim it. By law, she was no witch. But neither was she innocent. She was poison. A ruiner of children. She corrupted my grace. I am a much changed man with the intervening years. Looking back, with the benefit of experience, I was entirely right and would not change a thing. If I came to learn your daughter survived, if I knew where she was... No, I'd have nothing to say to her. For me and all who know me, Grace Pennington is long dead. You wanted answers. Now you have them. And there are no more. Блин, вот это прям красивая часть леса. Сделана так классно. Kiss for you. Блин, она теперь херачить их всегда будет, прикинь. Крутяк. Это имба, конечно. Для ружья это прям имба. Symbols. The hut may be near. Да уж очевидно. Просто какой-то рандомный символ. И она такая: Symbols. I sense magic. Could Seeker be here? Faded with age. Hard to know what it was for. О, туман. Туман войны. Snap out of it! Careful. They mean business now. Get lost, won't you?
Try this on for size. Чел даже встать не может. Have some of this. Так, хижина в лесу, окей. Ну вот, я думаю, как-то с этим связано. Мне нужно наверх, наверное, да? А, вот. Хижина. Seeker. Да ты чё угораешь, блядь? Боже, какая же она... Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. Тупая, блядь. Смотрите, хижина. Наброс карты. Черновой наброс карты старого охотничьего лагеря в темном лесу. На ней обведена небольшая хижина, расположена в глубине леса. Focus on the matter at hand, Red. I am. Что я, блядь, не сфокусирован? Записи о скрывающем ритуале. Небрежные записи. Величие тени обнаруживается не только в колдовстве, но и в потустороннем мире. Благодаря этой неожиданной силе тьма становится союзником. Заботливой рукой, что поддерживает и защищает нас, она создает иллюзию, которую не распознать неискушенному человеку. Тьма, окутай меня и скрой мою иллюзию от света. Затумань чувства, ослепи моих врагов, позволь мне жить за завесой измененной реальности. Примечание искательницы. Успех совсем близок. Уверен, я смогу по-своему совершенствовать скрывающий ритуал, который оказался неполным. Что неудивительно, ведь я взяла его из книги демонолога. Они слишком узколобы и не способны мыслить широко. Впрочем, опираясь на эти записи, я смогу создать безупречное заклинание иллюзии. Может быть, стоит поблагодарить моего друга? Он многим рисковал, когда решил переписать этот ритуал. Может быть, и стоит. Если наши пути еще пересекутся, я точно отблагодарю его. More demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Черновик письма. Госпожа Камения. Дебора. Надеюсь, это письмо дойдет до вас и вы. Благодаря вам я хотя бы могу быть собой. Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Я отыскал хижину, но не стану оставаться там. Я хочу быть собой и изучать то, что мне интересно. Как вообще можно бояться колдовства? Разве оно не чудесно? Я нашла более безопасное место, хорошо скрытое. Там меня никто не найдет, я смогу спокойно учиться. Благодаря вам я наконец могу быть свободной и жить подальше от него и его стремления. А что с... Ладно, окей. Стремлением мной управлять. Он всегда вел себя не как отец, а как тиран, который всеми командует и не терпит другого мнения. Он никогда не пытался меня понять. Теперь все это в прошлом, а меня ждет новая жизнь. Жизнь, в которой я больше не должна быть его дочерью. Можно сказать, мы станем свободными друг от друга. Спасибо вам за помощь.
Надеюсь скоро увидеть вас вновь, ваша ученица Грейс Пеннинг. Like the fall from grace. That's not funny, and neither is this. Aye, fair enough. Ну, вообще-то это смешно, блять. Это кринж. Same circle as the one on the entrance. But I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. Seeker drew this. Now we know. She's in the mountains. In the mountains, behind a magic door. And the circle is, somehow, the key. We did well to come here. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell. And Lammy Haskell will help us with that. Aye, sure. Да. Whatever it is, out with it. Now what I say is worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. It's as if you can't wait to leave. It's not like that. It's complicated. Aye, alright. I believe you. The arrows feel better, more stable. А чем тут лучше стало? Red! Antea! You have timed your arrival to perfection. My speech is almost done, and by almost done, I mean 'tis almost written. I need an ending, a high note on which to finish. I was thinking of talking about you. Would you permit it? Скажи о смелости. People don't always trust Banishers. Perhaps speak of courage, the spark of fire in their souls. Так, по-моему, я This уж так comes to говорил. you so easily. We are always so eloquent. Я это уже говорил тебе. Led men to war, and fearful men need words of courage. Well put. I shall take it as inspiration as I return to my writing. With the added spice of your profound wisdom, I have faith that this speech will bring much succor to the company. Oh, what remains of it? Знаешь страницу? We found a page ripped from a book. Here, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book?
Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? Он что, должен сказать It was a long всем, time кому ago. давал? I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. Слышал когда-нибудь об искательнице? Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker... Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find her. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. Когда ты ее видел в последний раз? When was the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. Что именно делает ритуал? How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. Да, блядь. In the void. That's just great. Just great. Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. Нет, пожалуйста. Thank you for your help. Could you tell Grace that I'm still her friend? I'd be glad to see her again. Мне сейчас нахуй вырвет, блядь. Я, короче, отойду воды, наверное, налью. Это пиздец, это пиздец. Как? Зачем? Вы что? Ебанулись, что ли? Так, мне вот сюда надо, да? Блядь. Какой же пиздом. Как же так, господа? Как же, блядь, так? Так, ладно, я сейчас за водой схожу. Оставлю вот такой прекраснейший вид.
Так, я вернулся, дамы и господа. Знаешь, что я сейчас думаю? Блять, а как тут настройки там? Вот. Я не понимаю особо, почему у меня... Может быть, у меня такое заикание не только из-за... Такие фризы, не только из-за Wi-Fi. У меня почему-то в отрисовке в кадрировании... Получается, в кадрировании намного меньше пропуск кадров показывает. То, что прошло кадров. То есть они вообще по нулю. Все окей. Якобы. И даже на битрейт не ругается, все окей. Но почему-то общее количество отрисованных кадров и кадрированных кадров различается. Причем сильно. Хуй знает почему. Так, ладно, давай телепортируемся в эту пещеру. Пещеру. Ой, это мы прям к мельнице, да? Ебанули. Бля, чуть не свалился. Хорошо, что тут нельзя свалиться. Войдите в пустоту и найдите книгу. Окей. Не, ну, чел, блядь. Вот чисто ради одной, блядь, книги. Возвращаться в эту ебучую пустоту. Ой, блядь, тут еще и паутина. На нахуй. Ты еще, блядь, командуй. Пиздодельная. Заходим. Okay, shite. Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. I rely on you. Your presence reassures me. У нее очень много соплей для того человека, кто умер, блядь. Вот честно. I don't wish to deny your pain. No. Just try to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. Иди нахуй, я бы тебе так сказал.
have another in sight. О, тут без усложнений, облегчений вот дадут. Прикольно. Watch out! We made it angry. Она, что ли? Our book isn't here. Our book might be up there. We might need some help. I might be able to give it. Че, не можем тут? The spot has to be close. Ага, вот. I can carry you if you let me. Well, this looks like Lami's stuff. Only more scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Почему? Она лежит развернутая. Специально. Загадки Тризмегиста. Загадки Тризмегиста. Треугольник, обращенный вершиной вниз, означает баланс, простоту, надежность. Демонологи редко используют этот символ. Ему отдают предпочтение ведьмы, которые считают себя учеными женщинами. Этот символ чаще всего используется для создания иллюзий или сотворения заклинаний, которые затуманивают основные чувства. Чтобы снять подобное заклятие, сосредоточьтесь на его источнике и прикажите развеять иллюзию от имени заклинателя. Не забудьте уточнить, какую иллюзию нужно развеять и какой смысл высвободить из заклинания. Got it. That seemed a little too easy. We have the symbol we need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Выйти из пустоты, найдите убежище искательницы. Окей. Did you hear that? First things first, Red. Жадный жнец. I have to do this myself. You go, you wee bastard! There's more of them. Неслась. Enough! Damn close. You got this, pal.
Arrows incoming. God, that stinks. Bending the rules, are we? Think you could take on a ghost? Ёп твою. Away with you! Enough with the damn crows! Ой. Пиздец. Пока. Can I join in too? О, выходим. Изи выход. Изи выход. Хорошо. Так, давай посмотрим, где мы сейчас оказались. Это мы оказались тут. Ничего себе. В прошлый раз мы в другом месте выходили-то. Найдите убежище искательниц. Видимо, там мы и найдем, да? Там кто-то... А, нет, никого там. Сюда. Окей, я понял. Едет к нам. Прям взять сейчас так, знаешь. Хоп, взять ружье и бам-бам. И ёбнуться вниз. Или вот тут. Джин! Джин! И все нахер.
И полетим, блядь. О, я помню эту пещеру, кстати. Мы тут находили эту рядом женщину. Куда ж сюда, что ли? This is it. Seeker is behind this wall. Угу. Ого. Офигеть, такая затуманенная стена. Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace А Pennington. прикинь, нахер кто-нибудь из них в одном слове ошибется, запнется. Это чудо произошло. Опа. Опа. Здорово. Ceridian? You're surprisingly slow, even for a Banisher. You're late. Or early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time, and suddenly you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so. But don't think you have it all figured out. You're still Banishers, after all. We are indeed. Grace. So, you know. Вы дочь Пеннингтона. I know you're Pennington's daughter. Still, can I see the family resemblance? In the end, neither could he. It must have hurt. The dear captain is many things, but he is a Puritan through and through. And I, his daughter, am a witch. I defied him. I sought forbidden knowledge and stepped beyond the boundaries. At the end of that most painful of journeys, Grace was dead. And Seeker was born. Yes, it hurt, but it was worth it. I accept it now. I accept it all. Ceridian has left a hollow, and I am called to fill it. I accept. I am ready for my role in this world. Are you ready? Все, у нее, блядь, фляг свистит, она ебанулась. Почему вы покинули мутные топи? We looked for you everywhere. Why did you leave the Maya marshes? I needed time, silence, my own space. Hidden away behind Lammy Haskell's dissimulation spell. Которое вы, блядь, сняли. You know about that? It held a full 7 years. Isn't that impressive? This is the place where I embraced solitude. This is where I made it a strength. Я тоже ненавидел одиночество. Ceridian нашла вас здесь? Did Ceridian find you here? Not physically. I dreamed of her. I dreamed of the Maya marshes. So, I went there. And I found the island. Quite the Почему она thing. не моргает, блядь? Meet your dream in А, person. они все не моргают, I кстати. suppose so. At the time, I was more focused on the fun I'd had getting to the island. Oh, so? Our first dance. I admit I ran away. But we have danced many times since then. Old Mossad, Ceridian and me. Вы изучали магию самостоятельно? You learned magic by yourself. Not really.
Not at all. First, Lammy Haskell's forbidden books told me that magic was real. They say you must look out for the quiet kids. And that was me and Lammy. Reading those books opened my eyes to worlds of wonder. But I did not learn witchcraft until Ceridian found me. Lammy showed me the view from the prison window, but my mistress walked me right out the door. Лэми был рад, что с вами все хорошо. Lammy was relieved to hear you're well. He talked about paying you a visit. When I was exiled, he was the only one who'd help. Sweet boy. But now is not the time for visitors. Later, perhaps. Later, when you have lifted the curse. The boy will be disappointed. He has a thing for witchery. Нам нужно вернуться в Нью-Иден. The time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden town. I shall see you there. Покажи свои товары. Nope. Ничего не впечатляет. Ладно, до встречи. With that, bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Так, давай посмотрим по хроникам. Так, любовь все побеждает еще. Пересеките пустоту, говорят, да? Так, а нам это откуда надо? Пересечь из отсюда. Угу. She's the custodian now. May she have all the wisdom of her mentor and more. I wish I had half the wisdom of mine. You're not as stupid as you sound. You'll be fine. Быстрое перемещение. That's a void breach, all right. Should we jump in? Точка невозврата. Вы собираетесь войти в разрыв пустоты, ведущий в Нью-Иден. Если вы войдете в разрыв, то уже не сможете вернуться. Вы также не сможете получать сущность, улучшать снаряжение или изменить судьбу Реда и Антейн, только загрузив предыдущее сохранение. Прежде чем отправляться дальше, убедитесь, что вы готовы. Во дела, блядь. Ну, да, все, я думаю. Провести ритуал, выход в пустоту. Wait. Чё? Чё, ебанулась? О, ты видел?
this is it. Там женщина какая-то. А, там, наверное, это вернулось. This is it. You always think you have more time, and suddenly you don't. Что, если бы мы сюда не приплыли? Сожалеешь о чем-нибудь? You have regrets? If there's one thing I've learned while working as a banisher, and working with you, it's that people look through the world through whatever lens they believe is the right one. And that leaves no room for regrets. We all make mistakes. We all work with what we have. So no regrets. My lens today is not the same as my lens back then. I've made peace with my own life. Are you saying people can change? Don't get ahead of yourself. I had a good life. We had a good life. I'm gonna miss you so very much. There's much to do between here and goodbye. Let's go do it. Thank you for standing by my side through it all. For everything. Into the fray then. Ничего себе, вот я сейчас впервые что-то такое, блядь, приятное от их отношений вроде как почувствовал. Что-то похожее. Это и то, скорее всего. Потому что я очень долгое время держал в голове, что как бы они типа вместе, да? Ну, наверное, так должно. Но ощущения за всю игру такого вообще, блядь, ни разу не было. Вот сейчас они хотя бы нормально, блядь, без выебонов поговорили. И я такой, ну да, блядь, это на самом деле грустно. Ну все, погнали, блядь, финал. What is it? Опа. Чё там? Baggage I may need to finally face. Let's press on. Окей. Stay watchful. Spectres are still drawn to you. Oh, brilliant. Минувшие дни задание начато. Видимо, в пустоте нас ждет вот You это. chose the schoolhouse too. Of course. Our last night together. I knew it. And now the question is, how do we reach it? А как? А вот я вижу. I like your doll. Что? What are you doing? This is Aleja. She is a witch, and she is running away from the Spanish soldiers. She had a horse, but he died. He was an old friend. Maybe we can build her up. What the? Patience, Antea. You know that we have to be twice as good as them to get half of what they have. I can't stand anymore. I love doing that. I think your mother is jealous of you. I'm better than she was a knight. Of course she is. We could train in secret. Practice when she's not looking. These are memories from my childhood.
Что за голос у одной девочки? Это пиздец какой-то. Что происходит? Think you could take on a ghost? Watch out! We made it angry. Рогатка. Так, мне что сюда? Over there, a passageway. The paths form and reform. Your passageway's already gone. This place has a plan for us, and I suspect we may not like it. It's just us here and there. Damn it! The void centers in on us. Да Perhaps you господи. about your past and memories are manifesting. Or the other way around. Как же он меняется-то? Так, а что я... А, вот. Да ты заебешь. Change tack. Get lost, would you? Погнали ебашить. Паскуду, блядь. Have a bit of this. Rory, Tell me, Calendre is here. your childhood friend is here. What passed for my friend? Right. We leave now. You explain later. Щу. Сквозь качельки. Mama? Mama! It's just a game. What's going on? Go on. Batman. Free yourself and there. Let the fire melt your shackles. Careful, Red. It's close. I know.
Что это? И как тут пройти? Ну, где еще? Ну сюда что ли идти? Ну поменялось, да, все. Похоже, что все поменялось, да? Боже, блядь, как меняется жестко все вокруг. Я прям путаюсь, у меня географического кретинизма нет, но, блин. Кажется, теперь я еще понимаю, как люди, у которых проблемы с ориентацией в пространстве, ощущают себя. Я тоже начинаю теряться. Такое странное чувство. Так, это что? Это сгоревший дом. Это, я так понимаю, дом Монтей, да? Мы тут можем присесть и отдохнуть. Вообще, вот этот пиздеж, я вот сейчас слушаю. Вообще ни о чем. Ну, типа, да. Какой, типа, наверное, антуражик создает это все, но абсолютно юзлess хуйня. Не знаю зачем. Так, отдохнуть мы можем, да? Почему тут и не отдохнуть, да? Да, давай я все-таки восстановлю 3 фласки. Уж лучше эти фласки будут у меня, нежели их не будет. Потому что сейчас, скорее всего, будет босс-файт. Жесть, там все вокруг нас горит и дышит и плавится. Давай, встаем. Нехер ли сидеть уже? Look at you dead, clinging to some pitiful soul in a hopeless search for meaning. Thank you, Rory McGrath, for bringing her to me. Remember the rumbles, Red. Remember Abigail. Don't indulge it. You'll soon be mine. Your voice, your soul, everything. Damn you. You want to play, Calendre? Fine. Let's play. Скорбец. О! Это кто, Дебра? At last you visit Calendre. Your bestest friend. We are not friends. And your name is not Calendre. Calendre. Perhaps I should name myself by what called me to you. Your weariness? Your solitude. Your arrogance. Это факт. У меня лишь один вопрос. I have just one question. Why me? I heard your call. You are such a powerful soul. How could I not answer? How could I not come and play? Один вопрос, там еще парочку. All I had to do was follow. All I had to do was take. I was a child. If I had power, it was raw and uncontrolled. And deliciously rare. Вау, она особенная. Perfect mind of this imperfect. Интересно, что же в ней такого Now you're here. особенного? Now I can finally have you.
Да, она обычная, блядь. В ней нет ничего особенного. There are more of you, aren't there? So what's a manipulative demon like you doing in the void? Why aren't you out in the incarnate world? Ask her. Ask Antea. The only one who ever cared for you. Or ever will. Because she sent me here. Because she banished me. Tell me, Rory of the clan McGrath, when you realize you hardly know the woman you love, how does it feel? Вот это вот факт. To learn, after all these years together, these things she never deigned to tell you. These things that sit brooding at the very center of her soul. My love for her is unconditional. But is hers? Я просто был в другом. Причем ты тут орешь, блядь, эту чепуху. Что тебе от нас нужно? Why'd you lead us here? What do you want from us? Don't humor it, Rory. Ты мне... Заткнись нахуй. Tearing your precious little pet into pieces just became much more appealing. I'd hate for you to get hurt so fast while you try to save him. But... Oh wait. You already did that, didn't you? Перестаньте, Руари, пожалуйста. Что? Что, Руари, пожалуйста? Rory, please. Что? For years, I would not shoulder the weight of what I did. I would not face my regrets. I would not wear my guilt. Ну, значит, ты ебанина. My face was marked forever. When I look in the mirror, I think of you. I fled the family I'd nearly killed. I buried my true feelings in hate for you. No more. Что, у нее типа шрамы от пожара какие-то остались? You were my sister. You were my soul. But I Типа не understand похоже. now that you were born of all this darkness, that you thrive on it. And because of this, I forgive you. I forgive Calendre for being nothing but a mirror. And I forgive myself for not knowing better. And you? Rory McGrath? Can you forgive her for leaving you alone and unloved and haunted only by her memory? Ты больше не нужна мне. I don't need you. I never did. Your tricks don't work on me. Not anymore. I shall not let you go. No, this is my realm now. You sent me here. And now that you have joined me, I shall feed. Then you are still a fool. Antea, Antea. Such a clever girl. So good with words of power. Is that how you seduced your little pet here? My name is Nezuko, and I am the relentless servant. Там еще какая-то была основная по квесту якобы, да? Come, stay a while, stay forever. Назуку, блять. Хуюку. I will reap your soul. You are going to pay for this. As stubborn as you are. My rules. As stubborn as you are. You are going to pay for this.
Где он? Что? We must focus on the sorrow. Then we can end this. Окей. Predictable. А куда это? As stubborn as you are. А куда? А как мне туда попасть? Блин. Running away, are we? Так, сюда я не могу. Сюда я не могу. Сюда я не могу. Что? А, может быть, их надо добить? Away with you! Да, действительно. I see. And I see you. Мне его прийти надо? Blasted pest! As stubborn as you are. Mine! You got this, pal. Pay for this. I will reap your souls. Ау. This is my round. Да блядь, что такое? Мне не хватает. Your soul this time. Eyes peeled. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А что происходит? Че он стоит?
I was a child when I met you, remember? Какой пиздец. Just you wait. I see right through you. As stubborn as you are, you've never changed. Он хоть отбавляется там? Настоящий. But not yours. Running away, are we? Все. Можем к скорбцу идти. Правильно? Да. Что? Почему он не лечится? Я, блядь, тапаю нахуй 7 раз, блядь, нажал. Вы чё, ебанутые? Хорошо, что тут сейф есть, блядь. Я думал, сейчас я нахуй откисну. Это перенапрягается. Блядь, ну я просто нажимаю, жмяку, вообще похую. Fear the Banishers. Блядь, да пей ты, блядь. Ебан, блядь. На, нахуй. На, блядь. Нихуя себе. Ай-яй-яй. Чел просто наспамливает, блядь. Блядь, ну это пиздец. Да, блядь. Я пытался парировать. Нахуй я это делаю? Тут парирование уебанское. And I see you.
На всякий случай. Блять, почему он... Нахуй соси, блять. That was something. I never told you the full story. I'm sorry. No need. Ну они... Ну вот про это я говорю. Ну это пиздец. Ну как можно друг про друга не знать, если вы жили там, блядь, дохуища лет вместе? Это идиотизм ебаный. Так, мы наконец-то в Ньюидене, да? We're here. Ну 6 дней выполнено. Ну что ж. Возвращение домой. Let's get this over with. Охереть. Ньюиден мрачноват стал. Is the entire town lost to Ivy? Her influence must still be strong. Да, это... Малютку поднял. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Прикол, да? Это мы. Это про нас кино показывали. If I'd taken the threat seriously, then you might be alive. All that matters now is that you give me my assent. По каким-то закоулочкам ебенем. Сомнительным. The heart's yours.
The roots are mine. Сколько тут корней? Раз я вижу. Два я вижу. И тут где-то третья. Где третья? Не вижу никакой. А вот он. Что? Ну это пиздец, да? Забавная хуйня сейчас произошла. Brought more friends. Spectre, going for a meat suit. Watch out! Spectre possession. Great! More fun. Ну что такое, блядь? Понятно. That's not. Watch out! Это Spectre пизда. possession. Bastard. Да что вот? Так, продолжаем. Это будут самые долгие 140 метров, видимо. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. We were so in love. We are in love. With no condition. To the very end. Сори, я, блядь, вообще I see не почувствовал этого совсем. Esther still be here. Осмотрите дом Девенпортов. Дополнительно. Вот этот? Давай попробуем. Хорошо. Oh, there? Anybody home? Ты что, шутишь, блядь? Напечатанная книга, понятно. Все так же. Esther. Rory? Are you a dream? Are you here? Are you really here? I am. We are. Have you been here alone all this time? No. Not alone. Charles visits from time to time. We talk. О чем вы разговариваете? Of what do you talk?
of this and that, of love and fear. My love for him, my fear that I may never see him again. Do we ever mend the wounds of true love lost? Esther, do you know me? Antea? Yes, I know you. You come to Red as Charles comes to me. How very good of you. Dearest Esther, I died. I am a ghost. You know, I'd have liked to join your games. You three, chasing ghosts and whatnot. I learn fast. But not today. Today feels like a dream. A New Eden. What's happened to New Eden while we were gone? Oh, everyone left. I did not wish to join them. She let me stay. She? Deborah? Speak not her name. It makes her angry. She is much more powerful now, and your return has already vexed her. Мы вернулись за Антеей. We're here for Antea's body. There's her tie, and the nightmare has it. Yes. By her body she is held hostage. Her flesh is her tie. Charles told me all about it. We must break the tie to set Antea free. She won't surrender it. You'll have to end her. But if she goes, then Charles goes too. I don't want that. I don't want that at all. Мы не хотим ее злить. We're not here to vex her, nor to attack her. Antea just wants what's hers. Last time, Red McGrath, you escaped with your life. Do you think she'll let you do it again? I'm rather hoping she will, aye. She knew I'd come back. What else was I gonna do? Which of us has choice when free will is a lie? None has choice. Each is another's glimmer of hope, sparkling futile in the darkness. В молитвенном доме. What's going on up at the meeting house? I do not ask about the meeting house, and nor should you. To think that once we worshipped there, that Charles would give his sermons there. There of all places. Что ждет нас в молитвенном доме? What awaits us in the meeting house? You know. You know who awaits you there. Behind the eerie overgrowth. The meeting house is her garden now. Her hate is deeply rooted. And her climbing, crawling creepers reach out across the land. Like the tree of blood that grows from out your heart. Мы пойдем туда. All things good and bad have their end. The meeting house is just a place. We'll go there and find a finish. You're a brave and gentle soul, Red McGrath. I shall remember you when you're gone. If remember I still can. Мы можем поговорить о Деборе. Can we speak of Deborah? Don't say her name. She'll hear you. She'll hear our thoughts. Let her. Truth is not to be feared. Truth is freedom. There's no ending to the story until the truth is told. Red, you are a dear, dear friend. But there is no truth that does not look like a nightmare. And the difference between the two cannot be told. Это реальность. I am a ghost, and ghosts do not dream. This is real. We are here, and so are you. I promise you. Perhaps none of it is real. Perhaps it is all her dream. Perhaps this is the curse. Aye.
And maybe life's a dream, but hell's balls, I hope not. New Eden was a dream, you know. A dream of heaven shared by we, its people. But we seem to have brought the nightmare with us. Ее власть имеет свои пределы. Nothing stands against the truth, and even a nightmare's power must have its limit. And what if the limit is the frontier of New Eden? What if here she is all-powerful and there is no escape? What will pass, will pass. And if it does, and we are free, what will you do? I'll away back to London. New Eden is lost now and for centuries to come. Ой. What's happened? Speak. Goodbye. Perhaps we shall. Понятно. It breaks my heart to see her this way. This is the nightmare's doing. We need to be careful. We're in her stronghold now. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. What shall I say to you when I give you your assent? I don't know. Oh, ghosts, this is an odd kind of homecoming. 'Tis strange to be back. It's strange to sleep near the place where you died. Still, rest you should. You'll need it. I don't know that I can. Come on. Spit it out. Почему ты вернулась? Why did you come back? Ghosts linger for a reason. What was yours? I do not know. Come on. Really? All right. If you say so. I told you to be careful. That night in this room, I told you to be careful. I worried you'd act rashly and told you not to. You got up and walked straight into her trap. I thought you'd gone to the meeting house without me. I died to save you. You stay out of anger. Yes, I stayed because I was angry. Angry with you. I think I've known that for a while now. The anger lingers. Part of me resents you yet. For my pain and my fear. For my suffering. For my dying. I resent you. Thea, I'm truly sorry. I know you are. You've done your best to put things right. But I did die. And in a few short hours, you will have to let me go. Все, отдохнули. Считается, нахуя поднимать призрака за руку? Я не понимаю. Типа ему что, блядь, тяжело встать? It is time. What if we... What if Ой, иди нахуй, блядь, дурак ебаный, помолчи в пизду. exact a heavy price? Whatever happens, we Я, блядь, все сделаю за тебя till тогда. death do us part. Идиот. Блядь, а что, если я не смогу ничего сделать? Вдруг я опять оплошаю?
Ебанутый, блядь. Иди доделай. Don't let that spectre get to the corpse. Watch out! Spectre possession. Time for my sword. I maim the corrupted heart. You aim at its roots. She won't let us in so easily. A few roots will not stop us. Ну, отцепись. Раз. Два. Три. Раз, два. Не то. Quick and precise. Well done. New Eden suffers. We suffer. My friends, I have disturbing news. Among us walks a witch. Is that not so, Deborah Comenius? Lock her up. No! No! 'Tis not true! I am no witch! So that's how it all began. Aye. With ordinary evil from the hearts of fear. Стремя, наверное, вообще нихуя не видно. Deborah Comenius, this court finds you guilty of the devil's work. Охереть. Guided by God's mercy, I pass sentence on the witch. Pain forte Dieu. Confess and name your accomplices, or die for your sins. I have nothing to confess. How could they have let this happen? Not a soul stood or spoke for her. Блять, на самом деле, в реальной жизни все было намного жестче, блять. Разводят тут нюни ебаные, бля. Сопляки, блять. Где вот третий? Ну вот раз-два я вижу, да? Неужели их два? Сомневаюсь. Наебка сейчас будет какая-то. Ну ладно, давай попробуем. Два. Ну, слушай. Trust me, you don't want a garden. Your coven has betrayed you. Name them, and you shall live. I am no witch! You know this! All of you! Do not turn away from me! You must release me! You must! Will no one speak for me?
feel her distress, her rising terror, her dark despair. She's suffered enough. And so have we. Here, my body, my flesh displayed like a trophy. More like bait. Ну, да, так оно и есть. Бля, какой ровный развал в стене и крыше. Ну что ж. А прикинь, сейчас просто отвязывает и все. И все окей. So, the circle is complete. Да, блять. Again. Do you return to the beginning? Блять, я в самом начале это и сказал. Что девку какую-либо скажет, что она ведьма. Убили, вот она мстит. Вот так оно и есть. Это, блядь, читается просто максимально. A paradox. How clever. How it pleases you to play with time. I do not play. Deborah, we know what happened to you. We know what they did to you. What they did. What they do. I shudder yet. We're not here to hurt you. You have my body and I want it back, that's all. Help us, because we can help you. No, you cannot. I'll crush you! I can barely feel a thing! You will atone! Найс. Чё? You are just like them! Heavy Banishers! Серьезно? Серьезно, блядь? Чё? 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 Да? Серьезно? Серьезно? Серьезно, блядь? You don't understand, do you? Ой, блядь. ГГ. ГГ. Блять, это просто супер изи было. Что? You are me.
Yet you oppose me. Huh? They murdered us. Make them pay. No. They do not deserve our rage, not these two. А кто? All deserve our wrath. They crushed the breath from us. You know this. You asked for this. Not anymore. Что? Что, блядь? Что происходит? Кинь в нее. Это привязь. Камень от привязь. No! Come back! Feed upon the pain, the treachery, the outrage! No more. It hurts. Behold my wrath! Вторая стадия. Блин, музон, конечно, крутой. Вот музон крутой прям. Блять, ружье Мейнер, блять. Ну, нахуй. О? А? Блять, я зарядить не могу. Зарядить не могу. Сколько ты, блин, продержишься? Ёб твою. Это точно. Окей. Что? Нихуя себе. Что? Да, блять, почему он не может переключиться на нее, блять? Отлично. Бля, у меня хилок не осталось вообще. Чё теперь первое, да? И самый первый. Или чё, или как? О, нихуя, как быстро. Да, ну. Зверь теперь. О, нихуя себе. Я не могу позвать Андрея. На нахуй.
the agony, the terror. Я сейчас вас сру, блядь. Что? К сожалению, блядь, к сожалению. Что у меня с самого начала? Бля, почему у меня так ходно? Да ну, блядь. Зачем я это делаю, я хуй знаю. Ну пизда, ну я не знаю, ну... Бля, начинается. Я думал, все будет легко очень. Я почему-то с неполным хп изначально. Как будто, бля. Это очень странно. Да, блять, ты заебешь. Царапка ебаная. Ну хватит, блять, не беси меня. Что за хуйня? Почему она не бьет ее? Почему ты, блядь, ее не бьешь? Ты, блядь, пиздунья. Вот видишь, неполное хп почему-то. Что, с чем причина, блядь? Отлично.
Ой. Не заметил. Да ну как? Блять, это просто угар. Отлично пробовала. Отлично. Отлично, тут даже это скипнуть можно. О, получилось. Сколько у меня осталось хилок? Блять, ну. Вот почему, блять? Блять, он просто нахуй не кувыркается. Каков уебан. Каков уебан. Просто ненавижу его, блять. Всегда, когда нужно, блять, это просто... Ну, блядь, ну... Ну, блядь. Блять, он вообще пиздец, он вообще не двигается. Ну что это за хуйня? А что случилось-то? Ну и что это, блять? Ну что это, блять?
соси, блять, уебанка, нахуй, я тебя нахуй ненавижу. На тебе, блять, твое черствое сердце проклятое. Забери его в себе в грудь. Да, вот так вот. If they live, they win. All of them. Enough pain now. There must be a reckoning. The pain may end right now. The reckoning is here. Spare me your compassion, for it comes far too late. Who are you? I am Retribution. A word, an idea. But who are you? I am her fury. No longer. I am their nightmare. You were. Вот так вот. Че, может, третью стадию босса давай? You believe you've won. It will not be so easy. For I will eat your dreams. Is that an end to it? Yes. If you want it to be. Are you sure? In your hand you weigh my death, the last stone laid upon my broken body. I'm so very sorry. Will you leave? Are you ready? I have lingered so very long. Прикинь, вот каждый, кто тут нахуй сдох, сколько было привидений, у каждого была бы такая ярость, хуярость. I don't know. Ведь тоже все сдохли при мудацких обстоятельствах. A quiet place. Ни один во сне не умер. Quiet is good. Это такая, блять, хуйня. Deborah Comenius, mere words can ill describe your suffering. And if they could, I'd not utter them now. Enough wrong has been done you. Если в конце я сказал, что это такая, блять, хуйня, в конце истории, в финале. Какой, блять, смысл? Это хуйня. You are hurt. And free to go. Дай мне ее изгнать, пожалуйста. Понятное дело, чтобы я не изгнал, скорее всего, но все же, типа, какого хуя даже не дали выбора? Чему только вознестись? Ну и хуйня, блять. Ержан. Вставай, Ержан. Не, на самом деле не смешно, а грустно. Hey, I'm right here. Садись, блядь, в своего дрона. Погнали.
The time has come, and I must go. That was the promise I made. We've done good work here. We've made my death count for something. Someday, we'll meet again. Take all the time in the world. I love you, Rory McGrath. These years I've spent by your side. Ну да, вот это грустно на самом деле. Грустная сцена. You've taught me to survive. You've taught me to live. Thank you. From my heart of hearts. Thank you. Почему они так вот хорошо не общались все время до этого? For the living. Ну, то есть она вознеслась. Да, ну, грустновато, согласен. Очень грустно. Блин, сколько у меня заняло это прохождение, интересно? Да, это грустно. Очень грустно. Но с другой стороны, вспоминаешь, блядь, все, что было до этого, и... Грустный именно сам вот этот вот короткий момент прощания, расставания. Если ты можешь представить момент прощания, расставания с любимым человеком, что вот секунда и все. Это очень грустно. Это печально. If grief is an odyssey through hell, then what appears to be the end is often just a beginning. New Eden never recovered. For years, neither did Red. But in time, the pain of Antaea's loss faded, and only the bittersweet beauty of their love lived on in his memory. Who knows? Perhaps, years from now, a legendary Scotsman, his hair grey, shall sit with his children and many apprentices and tell them a story. The tale of his beloved Antaea. Of how she lived, and how she died, and how together, in New Eden, they lifted a curse and defeated a nightmare. Предлагаю еще раз насладиться этой мелодией. Блин, вот музыка в игре просто сверхвосхитительна. Да чего же красиво. Еще в игре хорошая оптимизация, хорошая графика. И это все, блядь. Да. Да. Так, ну что ж,
Я думаю, что я могу так приблизительно начинать подводить итоги. Ну что ж, игра пройдена. Выполнены все. Весь мейн-квест, соответственно, плюс все сайд-квесты. Я могу лишь сказать то, что да, вот из плюсов это музыка восхитительная, восхитительный ну вот environment, вот этот вот дизайн, окружение, ну и модельки, постановка всяких вот этих вот кадров, все вот это вот визуально, это все круто, без сомнений. Ну, блядь, сюжет, ну не сюжет, а вообще вот в принципе персонажи. Это, блядь, что нахуй было? Это просто отвратительно, это невозможно играть, это все так однобоко, все уебищно и глупо. Как будто бы дети, блядь, малолетние писали иногда. Ой, блядь. Крутые задумки. И вот я даже не знаю, как относиться к этой игре, в принципе. То есть много каких-то крутых моментов. Например, вот мне понравилось то, что каждый сайд-квест, он как бы... вот есть у тебя сайд-квест. И они все такие интересные, в принципе, более-менее. Интересно было проходить их. Ты проходишь, а потом еще у тебя вдобавок после дополнительное по каждому сайд-квесту. Ты знаешь, что произошло с твоими... с персонажами этого квеста. Их дальнейшую судьбу. Много всяких других. То есть можно было бы подойти постоянно вот к начальникам какого-либо лагеря и узнать, что изменилось. То есть твои действия реально имели какие-то последствия. Ну, то есть как бы твое выполнение квестов имело последствия. Если бы ты их не выполнил, то, соответственно, никаких бы последствий не было. Вот. Да. Интересно, насколько тут все это разнообразно. Я так понимаю, что если, например, не возносить, то тогда и убивать, например, если людей. Ну, понятное дело, что наша, типа, вот эта вот пизда, она живет в конце, но еще, я так понимаю, не будет дополнительных квестов, потому что, как бы, скорее всего, хотя, может быть, в каких-то квестах были бы, но в большинстве своем не было бы продолжения квеста, потому что все участники квеста сдохли, блять, мягко говоря. Вот, да. Ну, еще тут как бы лор, вот это вот все, ситуация в этом во всем Нью-Идене такая мрачная, такая вот интересная, все время так жестоко. Вот это круто. То, что они не боялись хуярить тех, с кем мы вот вроде бы и недавно виделись. Ну, бля, ну что это за пиздец был? Вот я с самого начала как нахер не верил, что наш ГГ... Блять, наш ГГ с этой... с Антеей, а не пара. Вот я так до самого конца и не поверил. Просто было грустно в тот момент, когда... ну ты, если у человека есть симпатия, то он как бы понимает, что каждое расставание вот такое, если кому-то выдастся, ну блин, ну это грустно. Я даже не знаю, сердце может ли выдержать такое. Это реально грустно. Печально. Но, блядь, еще отдельный пункт. Наш ГГ просто отвратительная тряпка. Это просто слюнтяй, нытик, вообще беспомощный. Его все хуесосили. Все хуесосили. И я даже не собираюсь вести подсчет персонажей женских и мужских тут. Ну и уж тем более не вести подсчет хороших женских, якобы, о которых нам говорят, что они хорошие. И хороших мужчин. Хороших мужчин вообще там я не помню. Ну, Исмаил был хороший. Потом был на заставе в форте вот этот вообще самый, наверное, крутой квест. Он был просто, блядь, достаточно простым, но при этом, я не знаю, я прям так прочувствовался тогда им. Но, видимо, из-за того, что там вот это вот закончилась повесточная херня, и прям так было неожиданно хорошо.
настолько нормально, что хорошо. На самом деле, до хера чего можно об этом говорить, об этой игре, ну... Да. Я думаю, что, может быть, как-нибудь я все это напишу, все-таки отзыв. Эх, да... Даже не знаю, что теперь делать со своей жизнью после этого великолепия. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.